Good morning, dear students. Good morning, madam. Good morning, madam. Good morning, madam. Hello, can you hear me? Can you hear me? Yes, madam. Can you hear me? Yes, madam. Yes, madam. Yes, madam. Okay, thank you. Shall we wait for another few minutes? There is only 41, no? Normally there are, yeah, 60 or 65, no? Okay. Okay. So, in this subject, that means introduction to caregivers, we have discussed very important topics like communication, interpersonal relationships, then occupational health. Likewise, we have done some lectures and we have to complete regarding we have to learn something regarding basic first aid. And finally, we have to complete the lesson bed making, how to do do bed making properly. Okay, so today I will explain basic first aid for caregivers, and I think next week it will be the last lecture of this course unit. This subject it will be regarding bed making. I think the students who are registered for NVQ level 3, I think I have to complete only this subject. And the student who continue NVQ level 4, then again I will meet with another other subjects. Okay. So basic first aid for caregivers. It is very important when you are going to. Can you hear me properly? If you have any questions regarding my voice, so please let me know, because today there is some connectivity issues. Okay, please let me know if it is not clear. So basic first aid as caregivers, it is very important because we are going to look after another person. He may be some kind of person who can't perform his or her self-care activities. That is why they call for a caregiver. Then there may be some emergency situations with the client. There may be some emergency situation for yourself also. Sometimes we face some injuries, accidental injuries. So in this case, we must know what are the basic first aid we have to do. It is very important for yourself, not for the caregiving. It is very important for yourself also. First aid is a big subject, but I will try to minimize it and
make simple to understand. Because I know some students, they are not from healthcare sector, and sometimes the terms we use, the words we use will be very strange for them. That is why I try to use simple words. Okay, so basic first aid for caregivers. Lesson objectives. At the end of the lesson, students should be able to identify common incidents to provide first aid. What type of incident we have to provide first aid? ප්‍රථමාධාර දෙන්න ඕන මොන වගේ වෙලාවල් වලද? And what are the aims of first aid? මොනවද අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ප්‍රථමාධාර දීමෙන්? The application of CPR. When we are going to do first aid, sometimes we have to do CPR. CPR means cardiopulmonary resuscitation. It is some comprehensive process, but there are something we can do after getting some training. Okay, first aid for choking, drowning, fainting attack, and heart attack. Very common incidents and the things you can perform. Okay. First aid usually first aid is, the meaning is initial assistance given to a casualty or injured person. අපි හදිසි අනතුරකට ලක් වෙච්ච කෙනෙකුට, තුවාල වෙච්ච කෙනෙකුට මුලින්ම දෙන පළවෙනියටම දෙන අත්‍යවශ්‍ය ප්‍රතිකාර හෝ සපෝට් එක තමයි first aid කියලා කියන්නේ. Or suddenly ill person before the arrival of an ambulance. You know, it is not familiar in our country, but other countries there are so many healthcare services. ඒගොල්ලෝ ambulance call කරපු ගමන් අපෙත් තියෙනවා ambulance call කරපු ගමන් ඒගොල්ලෝ එනවා injury එක වෙච්ච තැනට. Sometimes they will provide the treatment at the site and they will transport the patient to the hospital. Okay. So before arrival of an ambulance mean the medical staff, ambulance එකක් එනවා කියලා කියන්නේ medical staff එක injury එක වෙච්ච තැනට එන්න කලින් හෝ ඒ පුජ්‍යලයව අපි hospital එකකට ගෙනියන්න කලින් ඒ අතරමැද්දේදී දෙන ප්‍රතිකාර ටික තමයි first aid කියලා කියන්නේ. First aid mean ප්‍රථමාධාර අපි සිංහලෙන් කිව්වොතින්, or before the person is taken to the hospital or healthcare center. First aid is generally performed by the lay person. That means දැන් අපි පාරේ යනකොට accident එකක් දැක්කොතින් පාරේ ඉන්න මිනිස්සු hospital එකේ වැඩ කරන අය නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍ය මිනිස්සු, lay person. සාමාන්‍ය මේ සමාජයේ ජීවත් වෙන අය. නමුත් ඒගොල්ලෝ තමයි මුලින්ම උදව්වට එන්නේ කෙනෙක්ගේ. තුවාලයක් වෙලා නම් ඒකත් මොකක් හරි දිපටියකින් වෙලලා දෙන්න. Likewise, normally that is why it is very important to improve all the people what is first aid and what are the basic things we have to do in an injury. Many people are trained in providing basic levels of first aid. Okay. Some information regarding first aid. Prathamadhara. First aider, the person who gives first aid. කවුද first aid එක දෙන කෙනා තමයි first aider කියලා කියන්නේ අපි. ඔයා නම් එතනදී උදව් කරන්න යන කෙනා, ඔයා තමයි first aider බවට පත් වෙන්නේ එතන. Okay, a calm and control first aid. අපි ඒ වගේ තැනකදී උදව් කරන්න යනවා නම් අපි හරියම give everyone confidence that the event is being handled efficiently and effectively. අපි නිකම්ම ගිහිල්ලා මුකුත් දන්නේ නැතුව අපිට first aid දෙන්න බෑ. එතකොට පේනවා අපි හරියම nerves, අපි හරියම like අපි හරියම panic වෙලා ඉන්නවා, කලබල වෙලා ඉන්නවා, අපිට මුකුත් කරගන්න බෑ. නමුත් අපි යම් කිසි දෙයක් දන්නවා නම් we can perform it very effectively and efficiently. Okay, අපිට ඒක කරන්න පුළුවන්. ඒක බලන් ඉන්න අයටත් confident වෙනවා මේ ආපු කෙනා යම් කිසි දෙයක් දන්න කෙනෙක් මෙතෙන්දි මේකට උදව් කරන්න ආපු කෙනා කියලා. Okay, first aider should be like this. Okay, okay, first aider should be like this, not like here. Okay, first aider. Why do we do first aid? What is the importance of giving first aid? Okay, we know majority of the people, millions of people are killed from injuries. It may be road traffic injuries, or it may be occupational injuries, so injuries associated injuries in home or whatever the place. අපි දන්නවා injuries වලින් මිනිස්සු කොච්චර ගණන් මැරෙනවද කියලා. Especially some people the cause of death is getting delayed to go to the hospital. That means they did not get the treatment at correct time. හරිම වෙලාවට ප්‍රතිකාරය නොලැබිච්ච නිසා වෙන්න පුළුවන් ඒ පුජ්‍යලයා මැරෙන්නේ. එතකොට
So in this case, first aid is very important to rescue someone's life. කෙනෙක්ගේ ජීවිතේ බේරගන්න ප්‍රථමාධාර කියන එක හරිම වැදගත්. caregivers ලා විදියට ඕගොල්ලන්ටත් මේක වැදගත්. මොකද ඔයාලා ඒ යන තැන්වලදී ඔයාලටත් මේ වගේ සිටුේෂන් එකක් එන්න පුළුවන්. Okay, first aid rescues deaths, injuries, impact during disasters and daily emergencies. Disasters mean it may be natural disaster. Again, ස්වභාවික විපත් like tsunami, flooding, or landsliding. ඒ වගේ දේවල් ගම් වතුර ඒ වගේ වෙන පුළුවන් අනතුරටපත් වෙන්න පුළුවන්. many so man-made disasters, you know, we have suffered with war in our country. ඒ කාලේ කොහොමද වෙන disasters like man-made disasters එතෙන්දිත් අපිට first aid දෙන්න වෙනවා. Okay, first aid it provides an immediate response to an emergency, taking life-saving measures until professional help arrives. නැවත කියන්නේ first aid means we give some support for the injured people. We give some support for the injured people to rescue their to survive. Sometimes maybe until go to the hospital or until the arrival of the medical team. Is it clear what is the purpose of what is first aid and what is the purpose of giving first aid? ඒ ටික සරලයිද ඔයගලන්ට තේරෙනවද? Yes, madam. Hello. Yes, madam. Okay, thank you. So simple first aid skills and the confidence to use them. Our simple first aid skills අපේ තියෙන skill එක අපිට මේ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් කියන එක ඒක ගැන තියෙන confidence එක can save lives and everyone if properly trained. අපි ඒක train කරොත් කෙනෙක්ව මෙන්න මේ දේවල් කරන්න කියලා එයා nurse කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ නැහැ, එයා doctor කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ නැහැ, layman කෙනෙක්ව අපිට first aid වලට train කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකෙන් has the potential to save lives. Okay. The duty of the first aider. First, ප්‍රථමාධාර දෙන පුජ්‍යලයාගේ රාජකාරී බවට පත් වෙන දේවල්. Okay? We have to give some support for the injured person. Okay? Injured person කෙනෙකුට අපි මොනවා හරි උදව් කරනවා. හිතන්නකෝ ඔයගොල්ලෝ heart massage දෙනවා. Okay? heart massage දෙනවා. අපි කොයි වෙලාවටද මේ උදව් කරන එක නවත්තන්නේ කොයි වෙලාවටද? කොයි වගේ වෙලාවල් වලටද අපිට මේක නවත්තලා දාන්න සිද්ධ වෙන්නේ? ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ අපිට අත්හරින්න වෙන්නේ උදාහරණ කිව්වොත් Accident. අපි හිතමුකෝ අපි ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙච්ච තැනකට ගිහිල්ලා උදව් කරන්න පටන් ගන්නවා ෆස්ට් ඒඩ් දෙනවා සිහිය නැති කෙනෙක් ඉන්නවා අපි heart massage පටන් ගන්නවා අපිට දැන් මේක අපි හිතමුකෝ කොයි වෙලාවෙද ඉවර කරන්න වෙන්නේ ends අපිට අපි ෆස්ට් ඒඩ් විදියට දිගටම වැඩ කරන්න බෑනේ අපි එතනින් ඉවත් වෙන්න ඕන කොයි වෙලාවෙද තීරණය කරන්නේ දැන් මෙතන එකක් මම දාලා තියෙනවා. The casualty කියලා කියන්නේ අනතුරකටපත් වෙන එතෙන්දී ඒ victimsලා. ඒකදී අනතුරටපත් වෙන පුජ්‍යලයන්ට තමයි අපි casualty සිද්ධියකින් අනතුරටපත් වෙන අයට තමයි අපි casualties කියලා කියන්නේ. Okay? The casualty recovers and no longer needs medical. සමහරවිට අපි උදව් කරපු එකෙන් මේ මිනිස්සයා ඒ තිබිච්ච පොඩි අපහසුතාව දුරු වෙලා එයා හොඳට recover වෙනවා. එතකොට අපි යාට ලොකුවට medical care support එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ වෙලාවට අපි තවත් දිගින් දිගට unnecessary we do not want to help the person. Okay? We can stop our assistance. Okay? Second one is a healthcare team takes over from you. The healthcare team එකක් ambulance එකකින් එනවා. ඔයා CPR ඔයා heart massage දෙමින් ඉන්නවා. ඔයා සමහරට patient ව පාරෙන් අයිනට අරගෙන එයාව position කරගෙන එහෙම කරගෙන ඉන්නවා. ඒ වෙලාවට ambulance එක ආවට පස්සේ අපි අවශ්‍ය නැහැ continue කරන්න. අපි we can hand over the victim injured person. It becomes dangerous for you to continue. Sometimes in some places, think about like some disaster, bomb blasting වගේ තැනක නම් අපිට හිතෙනවා නම් දැන් මේක කර ඉන්නකොට තව මොකක් හරි අනතුරක් වෙයි කියලා අපිට සමහර වෙලාවට අතාරින්න වෙනවා. Think about yourself. අපිට දිගට කරන්න බෑ. Okay, සමහරවිට අපිට අතාරින්න වෙනවා. සමහරට අපි හරිම අපිට patient උදව් කරන්න ඕන වුණත් අපිට කරන්න බෑ. Think about a place like it is burn injury.
ෆයර් එකක් එන තැනක නම් ෆයර් එක පැතිරෙනවා නම් අපිට එතන patient තියාගෙන තවදුරටත් අපිට patient එළියට ගන්නත් බෑ. නමුත් patient support කරන්නත් බෑ, ගින්න වැඩි වෙනවා. Okay, then we have to give up the activity. අපිට ඒක අතහැරලා දාලා අපිට rescue වෙන්න වෙනවා. අපිට එතනින් ඉවත් වෙන්න වෙනවා. අපි first aid විදියට අපිට තව කෙනෙක් වෙනුවෙන් අපේ life එක sacrifice කරන්න බෑනේ. Okay, so it becomes dangerous for you to continue, or you have become physically incapable. අපි exhausted වෙනවා. අපි try කරනවා අපි heart massage දෙනවා අපිට person recover කරගන්න බෑ. ප්‍රතිඵලයක් නැහැ කියලා පේනවා. අපි හරිම මහන්සි. එතකොට සමහරවිට අපිට අතාරින්න වෙන්න පුළුවන්. first aid දෙන එක නවත්තන්න පුළුවන්. Those are the circumstances we have to stop our activities called first aid. අපි first aid කියලා අපි කරන activities නවත්තන්න වෙන අවස්ථා ටික තමයි මම මෙතන කියලා තියෙන්නේ. Okay, so incidences required first aid. First aid සාමාන්‍යයෙන් අවශ්‍ය වෙනවා the victims of road traffic accidents. පාරේ RTA කියලා කියන්නේ මාර්ග අනතුරු වලින් අනතුරටපත් පුද්ගලයන්ට first aid දෙන්න වෙනවා. occupational or domestic injuries. රැකියා ස්ථානවල injury හෝ domestic ගෙවල් ඇතුලේ සිද්ධ වෙන injuries වලදී අපිට සිද්ධ වෙනවා first aid ලබා දෙන්න. As I mentioned, natural disasters, violence, war, suicidal attempts, very important. කවුරු හරි suicide කරගන්න ගිහිල්ලා අපිට හම්බ වෙනවා නම් එතෙන්දිත් අපිට we have to give first aid like strangulation. අපි හිතමුකෝ එල්ලෙනවා. දැන් ඔයාලා පිටරට ගියාම නම් හරිම අඩුයි ඒ වගේ incident. වසවනවා. Okay, ඒ වගේ දේවල් වලදීත් අපිට hospital එකට ගෙනියනකම් first aid කරන්න පුළුවන්. Drowning, and there are some other incidences, injuries. Okay, and illnesses. සමහරලාට ලෙඩවලදී අපිට ගෙදර ඉන්නවා ඔයා බලා ගන්න ඔයා බලා ගන්න යන ඔයාගේ client සමහරලාට යාට තියෙන අසනීප තත්ත්වات එක්ක යාට යම් තත්ත්ව මතුවෙන්න පුළුවන්. එතකොට එතෙන්දිත් අපිට first aid කරන්න වෙන අවස්ථා තියෙනවා. health care team එක ඇවිල්ලා ඔයාගේ client ව බාර ගන්නකම්. සමහරලාට he or she may complain fainting attack, කලන්තයක් කියන්න පුළුවන්. Or sometimes it may be another client may complain regarding heart attack. chest pain එකක් එනවා, heart attack එකක්ද කියලා දන්නේ නැහැ. සමහරට stroke එකක් අපි කියන්නේ paralyze වෙනවා කියලා අංශභාගී කියලා stroke එකකට එන මුල් අවස්ථාව වෙන්න පුළුවන්. Okay, convulsions mean fits හැදෙන්නේ මිනිසුන්ට. එතකොට fits වෙන්න පුළුවන්. It is very common among children. ඔයාලා දන්නවා kids ලගේ febrile convulsion කියලා කියන්නේ උණ හැදුනම් fit එක එනවා, උණ වැඩි වුණාම fit එක එනවා කියන එක අහලා තියෙනවානේ. febrile convulsions. ඒ වගේ වෙලාවටත් අපිට first aid කරන්න පුළුවන්. Okay, asthma patient ලට හති තියන අයට ඒක හදිස්සියේ වැඩි වෙන වෙලාවට severe allergic reaction, allergy වෙච්ච කට්ටියට ඒ වගේ diabetes වල emergency තියෙනවා. diabetes patient ලට සමහරලාට අපි insulin දීලා ඒගොල්ලෝ hypoglycemic, ඒ කියන්නේ යාලගේ රුධිරයේ තියෙන සීනි ප්‍රමාණය අඩු වුණාම කලන්ත වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෙලාවල් වලට first aid අපි දැනගෙන ඉන්න ඕන. අපි මෙයාව hospital එකකට බාර දෙනකන් හෝ health care team එක එනකන් අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. those are the illnesses we have to give first aid in some cases. Okay, normally every house we have to prepare a simple first aid kit. Podi first aid box එකක්. It is very common in foreign countries. It is very common and essential thing in a home. Simple first aid kit. Okay, always simple first aid box mean it should be very simple. ඒ box එක හරිම simple සහ හරිම neat and tidy, organized, well organized one. හොඳට organize වෙලා තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් කිසිම emergency එකදී ඔයාලට කිසි දෙයක් සොයාගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. box එකක් ඇතුලේ ಜಾති දාලා එහෙම තුනොත් බෑ. That is why we say it should be very simple, well organized first aid box. Okay, there are some essential things we have to keep in the store in the first aid box. first aid box එක ඇතුලේ තියාගන්න ඕන අත්‍යවශ්‍යම දේවල් ටිකක් තියෙනවා. Okay, crepe bandage or ACE wrap. crepe bandage ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අර සාමාන්‍ය knee joint එකට එහෙම දාන එක elasticity එක තියෙනවා, ඇදෙනවා bandage එක. ඒකෙන් compression එකක් දෙනවා, pressure එකක් දෙනවා. අපි දාන තැනට තද කරලා තියාගන්න. crepe bandage or ACE wrap කියලා තව ඒකෙම තව advanced production තියෙනවා.
මම මේවා පින්තූර වලින් පෙන්නන්න මෙන්න මේක තමයි සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රේප් බැන්ඩේජ් කියලා කියන්නේ. ඒක එකම දේ තමයි ඒක ඇදලා බලනකොට ඕගලන්ට පේනවා ඉලාස්ටිසිටි එකක් තියෙනවා. නෝමල් බැන්ඩේජ් එක ඇදෙන්නේ නැහැ. Okay, roll of tape. That means plasters. අපට අලව ගන්න පුළුවන් වෙන්න ප්ලාස්ටර්ස් තියෙන්න ඕන, ගෝස් පැඩ්ස් තියෙන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් ඒ රටවල් වල ඒවා ස්ටරයිල් විදිහටම පැක් කරපු ඒවා තියෙනවා, පැකට් තියෙනවා ගෝස් පැඩ්ස්. ඒ ගෝස් පැකට් ගෝස් හදලා roller bandage. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා cotton bandage, සාමාන්‍ය bandage, roller bandage, gloves, there should be gloves. අපිට blood වගේ දෙයක් අත ගන්න උනොත් gloves දා ගන්න ඕන. අපිට ගෙදරක fridge එකේ තියා ගන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට some productions රටවල් වල තියෙනවා. අපිට ඒක store කරගන්න පුළුවන්. pack විදියට තියෙනවා. first aid box එකට එන ඒවා තියෙනවා. and disinfectants. අපිට මොකක් හරි තැනක clean කරගන්න ඕන නම් මොන හරි disinfectants වර්ගයක් පොඩි lotion bottle එකක් තියෙන්න පුළුවන් first aid box එක ඇතුලේ. and scissors කතුරක් තියෙන්න ඕන. scissors. okay. triangular bandage එකක් තියෙන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේකට අපි කියන්නේ අර උරමාව කියලා කියන්නේ ත්‍රිකෝණ හැඩයට තියෙන බැන්ඩේජ් එකක්. අපිට සමහරලාට ඒක ෆ්‍රැක්චර් එකකදී අපිට අත සපෝට් කරලා බෙල්ලේ හැන්ග් කරගන්න, එල්ල ගන්න පුළුවන් වෙන විදියට triangular bandage එකක් තියෙන්න ඕනේ. සමහර වෙලාවට it depends on the situation. Sometimes some countries they have some sutures. Sutures කියලා කොහොම ඇත්තට මේ sutures නෙමෙයි. මෙහි පවා තියෙනවා ස්ටෙරි පුංචි ප්ලාස්ටර්ස් පොඩි ළමයි එහෙම වැටුනම අපි ඕගොල්ලෝ දාන්නේ ඒ පොඩ්ඩක් පැලුනම දාන පොඩි ප්ලාස්ටර් වර්ග ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒවා තියෙනවා නම් අපිට ඒ දේවල් එකතු කරලා first aid simple first aid box එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. if you want you can keep thermometer උණ බලන එකක් තියා ගන්න පුළුවන්. පොඩි ළමයි ඉන්නවා නම් ඒ වගේ පොඩි දේවල් මෙතනින් පෙන්නන්නේ මේ පුංචි forceps එකක්. මොකද මෙතන ස්ටෙරයිල් ගෝස් තියෙනවා. එතකොට ඒ ගෝස් අපිට අතින් අල්ලන්න බෑ. forceps එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ පොඩි දේවල් ඒකේ සමහරලාට වෙන්න පුළුවන් pain killers විදියට paracetamol වගේ දේවල් තියෙන්න පුළුවන් ප්ලාස්ටර් වර්ග මේ it's a simple first aid box. okay, your responsibility as a first aider. okay, when something happen, some injury, maybe fainting attack, maybe cut injury, maybe fallen injury. කවුරු හරි වැටෙනවා උඩකින් ඔයා ඉන්න තැන. සමහරවිට පිහියකට කැපෙනවා. okay, ඕ සමහරවිට වාහනයකට accident වෙනවා. okay, first thing is assess the situation quickly and safely. ඉස්සෙල්ලාම බලන්න ඕනේ මොකද්ද වෙලා තියෙන injury එක කියලා assess කරගන්න ඕනේ. injury type, assess the injury type very quickly. ඉක්මනටම මේ මොකක් නිසාද මෙයා මේක උනේ? ෆ්‍රන්ට් එකක් වැදිලා වැටුණාද? otherwise අපි ගිහිල්ලා අල්ලනවනේ client එක. ඒක නිසා අපි ඉස්සෙල්ම අපි බලන්න ඕනේ මොකද්ද මේ සිද්ධ වෙච්ච දේ very quickly and safely කියලා කියන්නේ ඒකයි. හරිම ප්‍රවේශමෙන් අපිට අග්ගාලා ගිහිල්ලා අල්ලන්නේ නෑනේ කරන්ට් වෙදිච්ච කෙනෙක්. okay, protect casualties and others at the scene from possible danger. casualties mean ඒ වෙලාවේ injury එකකට පත් වෙච්ච මිනිස්සය සහ ඒ අවට තියෙන දේවල් ටික. එතකොට පළවෙනිම දේ තමයි එහෙම දෙයක් වෙලා නම් අපි බලන්න ඕන එතන තවත් අනතුරක් තව ඉස්සරහට අනතුරු වෙන්න පුළුවන් තව මොනවද තව කඩාගෙන වැටෙනවද ගින්නක් පැතිරෙනවද ඒ වගේ නම් අනිත් අයවත් එතනින් අයින් කරගන්න. ඒක අනිත් අයටත් දැනුවත් කරන්න යන්න එපා මෙහාට වෙන්නේ එහෙම කියලා. it is your observation, good observation. okay, okay, and identify as far as possible the nature of illness.
injury situation අපි පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඒක අඳුර ගන්න ඕනේ මේක මේ මනුස්සයා වැටිච්ච එක මෙයා ලෙඩක් නිසා වැටිච්ච දෙයක්ද එක්ක නැත්නම් මෙතන අනතුරක් වෙලාද ඇක්සිඩන්ට් එකක්ද කොහොමද කියන එක අඳුරගෙන to give each casualty early and appropriate treatment and then we have to activate අපි ඉක්මනටම බලන්න ඕනේ පුජ්‍යලේ වැටිච්ච තැනින් අයින් කරගන්න සේෆ් නම් එතනින් අයින් කරගන්න ඊට පස්සේ යාගේ මොකෝ හැරි බ්ලීඩ් වෙනවා නම් ඒක නවත්ත ගන්න යාට කලන්තේ කියලා කියනවා නම් ඒකට සපෝට් කරන්න appropriate treatment ඇම්බියුලන්ස් සර්විස් එකට කතා කරන්න ඉක්මනට මෙයා හොස්පිටල් ගෙනියන්න වෙනවා නම් කතා කරන්න අපි තනියම නම් ඉන්නේ තව හෙල්ප් එකට තව කට්ටියට කතා කරගන්න okay appropriate treatment appropriate condition first එතෙන්දී ඉන්ජරි එක වෙලා කීප දෙනෙක් ඉන්නවා නම් එක්කෙනෙක් නම් අපිට ඒ කෙනාව විතරයි අපිට හැන්ඩල් කරන්න වෙන්නේ there are so many casualties මිනිස්සු 4-5 දෙනෙක් එතන ඉන්ජර්ඩ් වෙලා තියෙනවා එතකොට අපිට අග්ගාලා අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ කැටගරයිස් කරගන්න මෙතන ඉන්න අයගෙන් වැඩියෙන්ම අමාරු වෙන්නේ කාටද වැඩියෙන්ම අනුතර කාටද ඒ වගේ කට්ටිය ඉක්මනටම එතනින් අයින් කරලා ඉක්මනටම රෝහලකට යවා ගන්න හිතන්නකො බස් එකක් ඉන්ජරි එකක් ඒ වගේ දෙයක් ගෙදර හැමෝම මොකක් හරි ඉන්ජරි එකකට මුහුණ දුන්න එතෙන්දී වැඩිපුරම අනතුරටපත් වෙච්ච කෙනා අපි ඒකදී අපි හොස්පිටල් සිස්ටම් එකේදී අපි ඔකට කියනවා ට්‍රයජ් කරනවා කියලා. අපි වර්ගීකරණය කරනවා කියලා අපිට එන රෝගීන් ඔය වැඩිපුරම ඒ කියන්නේ සීරියස් කන්ඩිෂන් ඉන්නේ කවුද එහෙම නැත්තේ කවුද ඒ විදිහට අපිටත් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ චුට්ටක් ඒක ඇසෙස් කරලා මේ මෙතන අමාරුම කෙනා කවුද මෙතන එච්චර දෙයක් ඉන්ජරි එක වෙලා නැත්තේ කවුද කියලා ප්‍රයොරිටයිස් කරලා ඒ most needed person ලව ඉක්මනින් අඳුරගෙන අපි යාලට කෙයා එකක් දෙන්න හෝ ඒගොල්ලන්ව හොස්පිටල් හෝ හෙල්ත් කෙයාර් ටීම් එකට මුණ ගැස්සන්න. And to arrange for the casualties removal to hospital or healthcare center to remain with the casualty until appropriate care is available. අපි දාලා දුවන්නේ නැහැ අනතුරක් වෙච්ච අය අපි හොස්පිටල් එකෙන් හරි ටීම් එක එනකන් ඉන්නව යාට සපෝට් කරමින් and when they come to the place හිතන්නකො ඇම්බියුලන්ස් එක හෝ ඩොක්ටර්ස්ලා හෝ ඔයා patient අරගෙන හොස්පිටල් එකට ගියා you should be able to describe the things you know ඔයා මොනවද දැක්කේ ඔයා කොයි විදිහටද ඒක දැක්කේ කොයි විදිහේ ඉන්ජරි එකක්ද උනේ කියන එක වැදගත් ඒ රෝගියාට ප්‍රතිකාර කරන්න රෝහලේදී ඔයාගේ client වෙන්න පුළුවන් client ගේ family එක වෙන්න පුළුවන් you can describe the incident you have seen okay to give further assistance if required අපිට ගෙදරදී නම් අපිට තවදුරටත් ඒ client උදව් කරන්න පුළුවන් තව මොනවට හරි need එකක් තියෙනවා නම් it is your responsibility as a first aider okay in first aid there are 3 P's P වලින් පටන් ගන්න ප්‍රධාන මතක තියාගන්න පුළුවන් වෙන ප්‍රධාන කාරණා 3ක් first aid වලදී අපි කරනවා ඒ තමයි prevent preserve and promote අපි ඉස්සෙල්ලා මිනිසුන්ගේ ජීවිත බේර ගන්නවා ෆස්ට් ඒඩ් එකකදී අපි කියන්නේ ජීවිතයක් බේර ගන්න උදව් කරලා ජීවිතයක් බේර ගන්න to preserve life okay second thing is to prevent the casualty from further harm අපි තව දුරටත් අනතුරු වීම හෝ තව දුරටත් මේ පුජ්‍යලයාගේ ජීවිතයට අනතුරු සිදුවීම වළක්ව ගන්නවා එයාවේ ගින්න තියෙන තැනින් අයින් කරනවා අපි එකෙන් අයින් කරනවා ඒ කියන්නේ further injuries අපි අඩු කරගන්න. the further harm to promote recovery හිතන්නකෝ there is a fracture අතක කැඩිලා තියෙනවා. අත කැඩිලා තියෙන එකක් එතකොට අපි දන්නවා අතේ තියෙන alignment එක සාමාන්‍ය ස්වභාවයෙන් වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක fracture එක bone එක දෙකට කැඩිලා. එතකොට අතේ shape එක නෑ එතන නැමෙන්න පුළුවන් අතේ නැමෙනකොට ඒ අවට තියෙන tissues blood vessels තියෙනවා ස්නායු තියෙනවා ඒ දේවල් වලට හානි වෙන්න පුළුවන් කැඩිච්ච bones වල end වලින් then we have to do something we have to support අපිට අත immobilize කරගෙන ඒ injuries further injuries නැති කරගන්න ඕන recovery එක මෙයාගේ නැවත යථා තත්ත්වයටපත් වෙන එක ඉක්මන් කරගන්න ඕන to promote recovery ඒකයි අපි අර කියන්නේ splint එකක් යටින් ලී තහඩුවක් හරි තියලා අත කෙලින් අතට තියලා bandage කරගන්න කියලා කියන්නේ splinting ඒ වගේ උදාහරණ හිතන්නකෝ ඒ වගේ දේවල් කරන්නේ තවදුරටත් වෙන අනතුර අවම කරගන්න සහ to promote the recovery අපි එහෙම කරගෙන ගියොත් එයාට ඉක්මනට ඒ ඇතිවෙච්ච ගැටලුවට ප්‍රතිකාර කරාට පස්සේ ඒකෙන් සුව වෙන්න පුළුවන් okay 3 P's to preserve life to prevent further injuries to promote recovery කියලා කියන්නේ නැවත සුව වීම okay means the difference between life and death or between a full or partial recovery sometimes we can't recover the victims
completely සමහරලාට ඉන්ජරි වලින් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපිට සාමාන්‍ය පුජ්‍යලයේගේ ගානටම සම්පූර්ණයෙන්ම රිකවර් කරන්න බෑ. සමහරලාට there may be some incidents like amputation කකුලක් කපලා අයින් කරන්න වෙන්න පුළුවන් හොස්පිටල් එකේදී. or sometimes එයාට මොකක් හරි road traffic accident after road traffic accident ඔළුව වැදිලා නම් head injuries නම් සමහරලාට එයාට head injury එකෙන් පස්සේ කකුල සමහරට අද්දක් දැවිදින්න වෙන්න පුළුවන්. සමහරලාට එයාගේ මතකයේ වෙනස්කම් ඒ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. full recovery or partially recovery කියලා කියන්නේ partially recovery mean අර වෙන්ද වගේම සාමාන්‍යයෙන් පුජ්‍යලයක් විදියට යාට recover වෙන්න අමාරුයි මොනවා හරි යාට ගැටලුවක් පවතිනවා life long හෝ කෙටි කාලයක් හෝ පවතින ගැටලුවක් තියෙනවා මේ සිද්ධිය නිසා. Okay, so it is our responsibility to help as a first aider in the as a caregiver. You can do first aid for your client or the family members. Fundamentals of first aid. First thing is when we have a victim. අනතුරකට පත්වෙච්ච කෙනෙක් ඉන්නා නම් we have to check ABC. ඒ වයින් තමයි මතක තියාගන්න පුළුවන්. ABC. ABC කියන්නේ A for airway, B for breathing, C for circulation. අපි බලන්න ඕන හුස්ම ගන්න මාර්ගය ගැටලුවක් නැතුව තියෙනවද? A. එයා හොඳට වැඩ කරනවද? breathing pattern එක කොහොමද? ඊළඟට circulation. එයාගේ රුධිර සංසරණ පද්ධතිය heart එක වැඩ කරනවද? blood ඇඟේ හැමතැනටම supply කරනවද? simply කිව්වොතින් ඒ වගේ දේවල් ටික ABC. I will explain it. Control bleeding. If there is a bleeding, රුධිර ගලනවා නම් ඒ ඉන්ජරි එකෙන් පස්සේ ඒක කැපිච්ච එකක් නම් තුවාල වෙච්ච එකක් නම් අපිට ඒ රුධිර ගලණය නවත්ත ගන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් හොස්පිටල් එකට යනකොට වැඩිපුර රුධිර massive bleeding නිසා person death වෙන්න පුළුවන්. එයාට shock එකක් එන්න පුළුවන්. රුධිර පරිමාව අඩු වෙලා අපේ ඇඟේ. ඒකට කියනවා hypovolemic shock එකක් කියලා. අපේ ඇඟේ රුධිර ප්‍රමාණය, දියර ප්‍රමාණය අඩු වුණාම heart එකේ අසමතුලිතතාවයක් ඇවිල්ලා අපි මරණයටපත් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි bleeding නවත්ත ගන්න උත්සාහ කරනවා injury එකදී as soon as possible until the person is transported to the hospital. hospital එකට යන්න ඉස්සෙල්ලා අපි අවම කරගන්නවා. control bleeding. treat for shock. සමහරලාට shock එකකට යනවා නම් emergency team එක ඇවිල්ලා treatment කරන්න කලින් අපිට පොඩි දේවල් අපිට support කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දෙයකදී මේ මනුස්සයාගේ ජීවිතේ පවත්වාගෙන යන්න. ඕගොල්ලෝ අහලා ඇති heart massage කරනවා. and mouth to mouth breathing කරනවා. ඒ වගේ දේවල් medical team එක එනකන් අපිට පුජ්‍යලයාගේ ජීවිතේ පවත්වාගෙන යන්න දෙන්න පුළුවන් first aid activities. and open wounds and burn. සමහරලාට open wounds and ඇරිච්ච තුවාල තියෙනවා නම් burn වෙච්ච ඒවා තියෙනවා නම් අපිට මේ දේවල් cover කරලා ඒවට support කරන්න පුළුවන් as caregivers. and fractures and අතපය කැඩිච්ච ඒවා තියෙනවා නම් dislocation කියලා කියන්නේ dislocation means it is very common among joints. දන හිසේ උකුලේ ඒ වගේ වෙන්න පුළුවන් dislocate වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒ සංදිය තියෙන තැනින් එක කොටසක් ඉවතට පනින එක. ඒ සංදිය තියෙන විදියට වඩා වෙනස් විදියට දන හිස පනිනවා. ඒ වගේ කියලා කියන්නේ එතකොට සමහරලාට ඔය කට්ටිය කියන්නේ like උර හිසේ කියනවා සමහරුන්ට උරේ පනිනවා කියලා likewise ඒ වගේ වට අපිට first aid කරන්න පුළුවන්. Okay, and sometimes transportation අපිට ඒ පුජ්‍යලයව transport කරන්න වෙන්න පුළුවන්. ඔයා first aid කෙනෙක් විදියට hospital එකට ගෙනියන්න වෙන්නත් පුළුවන්. transportation. Those are the things we have. Fundamentals of first aid. අපි කරන්න ඕනේ මේ දේවල්. කොහොමද මම ඔයාලට කිව්වා අපි කොහොමද first aid එකදී ඔයා when you are going to the caregiver your client's home, you notice like he was the person is on the floor. It seemed like fallen accident. එයා වැටිලා. එයා නැගිට ගන්න බැරුව බිම ඉන්නවා. Okay, assess the situation quickly and calmly. Protect yourself and casualties as I mentioned earlier. Okay, if you know the person, you can talk to the person. එයා දන්නවා නම් එයා සිහියෙන් ඉන්නවා නම් ඉස්සෙල්ලාම එයාව සුව පහසු කරන්න ඕනේ. බය නැති reassure the casualty. බය වෙන්න එපා කියලා ඔය ආපු බව එයාගේ safety එක තියෙන බව ensure කරන්න ඕන. Okay, deal with in life threatening conditions first. එතන මොන හරි life threatening condition එකක් තියෙනවා නම් එයා වැටලා ඉන්න තැන තව
වෙන්න පුළුවන් අපි ඉවතට අරගෙන ගිහිල්ලා ඇඳට බෙඩ් එකට ගන්නවා කියලා හිතන්න. එහෙම වෙනවා. as soon as possible call for help. It is very important. ඔයාට තනියම handle කරන්න බෑ කොයිම වෙලාවකවත් මේ වගේ situation එකක්. එතෙන්දී ඒ රටවල් වල there may be some hotline. Okay, they will introduce the hotline. They will introduce the numbers. You have to call for an emergency. ටක් ගාලා ඔයා ඒ ක්ලයන්ට්ව එතනින් අයින් කර ගන්නවත් එක්කම කළ යුතු දේ තමයි ඔයා හෙල්ප් ලයින් එකකට කෝල් කරන එක. ඕ somebody කවුරු හරි අවට ඉන්නව නම් කතා කරගන්න එක වගේම හෙල්ප් ලයින් එකකට කෝල් කරන එක it is very important. ඔයාට නැත්නම් ඔයාගේ වැඩේ ඉවර වෙලා නෙමෙයි හෙල්ප්ස් හොයන්නේ. ක්ලයන්ට්ව එතනින් අනතුරු තියෙන තැනින් ඉවත් කර ගන්න ගමන්ම හෙල්ප් ලයින් එකකට කතා කරන්න ඕන අපි. okay, priority දෙන්නේ කොහොමද? ඒ priority ගැන හිතන්න ඕන අපිට client එතන පුජ්‍යලෝ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම මේ දේවල් කියලා දෙන්නේ ඕන දෙයකදී ඔයගලන්ට ඒක apply කරගන්න පුළුවන් නිසා. okay, save the conscious. හිතන්නකෝ there is an flame injury. ඒ ගෙදරක නිකන් දුමක් නිසා හරි ගින්දරක් ඇවිල්ලා හැමෝම ඒකෙන් අනතුරටපත් වෙලා ඉන්නවා. There are 3 or 4 people. okay, 3 or 4 people. Then you can see the incident, type of the incident. මොකක්ද හේතුව? ඊළඟට ඔයාලට පේනවා දැන් වැටිලා වගේ ඉන්නවා. okay, then you can check the each and every person. කාටද වැඩිපුරම කවුද conscious? කාටද සිහිය තියෙන්නේ? conscious means සිහිය. කතා කරන්න පුළුවන්ද? ඔයා කියන ඒවා ඇහෙනවද? කාටද ඒක තියෙන්නේ? කවුද unconscious? he can't hear or he can't talk, he can't respond. ඔයා කොච්චර කතා කරත් අතපය හොල්ලන්නේ නැහැ. ඔයා එයාට ඒ කියන්නේ පේන් එකක් දීලා අපි සාමාන්‍යයෙන් කොන්ෂස් ලෙවල් එක බලනකොට ඒ රෙස්පොන්ඩ් කරන්න පුළුවන්ද කියලා අපි කන චුට්ටක් පින්ච් කරලා කන තද කරලා බලනවා ඒ පේන් එකට එයා වෙනස්කමක් පෙන්නනවද කියලා කොන්ෂස් ලෙවල් බලනකොට. ඒ එහෙමත් නැත්නම් ඒ අන්කොන්ෂස්. එතකොට ඒව අපිට අග්ගාලා පුළුවන් වෙනවනේ අපිට කැටගරයිස් කරගන්න. මෙතන කොයි කෙනාද කොන්ෂස් කොයි අයද අන්කොන්ෂස් කියන එක. priority of casualties. okay, and there are if there are several types of people like පුංචිලා ඉන්නවා නම් වයසක අය ඉන්නවා නම් adults ලා ඉන්නවා නම් එතන children ලා ඉන්නවා නම් අපි ඒගොල්ලන්ට තමයි මුලින්ම priority දෙන්න ඕනේ. ඒගොල්ලොන්ව තමයි ඉස්සෙල්ලම rescue කරගන්න ඕන kids or children. okay, do not put at risk your own life while rendering first aid. It is very important. It is a principle when you are going to give first aid. ඔයාගේ ජීවිතය අනතුරේ දාගන්න බෑ. හැම වෙලේම ඔයාගේ safe එකත් ensure කරගන්න ගමන් තමයි support කරන්න ඕනේ injury එකට. okay, in the event of immediate danger, get out of the site immediately. හිතන්නකෝ ගයක් වැටිච්ච තැනකට ගිහිල්ලා ගයක් ගිනි ගන්න තැනකින් අපි කට්ටිය බේර ගන්නවා කියලා අපිට හිතෙනවා නම් දැන් අපිත් ඒකට අහුවේ කියලා අපිට ඒක හරීම pathetic situation. okay, but however we have to survive. අපි survive වෙන්න ඕනේ. අපිට එතකොට එතනින් එළියට එන්න වෙනවා. කැමති වුණත් අකමැති වුණත් අපි first aid කරන එක නවත්තන්න වෙනවා. අපි rescue කරන එක නවත්තන්න වෙනවා. okay, priority of casualty. okay, when we are going to handle injury or emergency, අපි දැන් ඔන්න emergency එකක් handle කරන්න අපිට emergency එකක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා as caregiver. ඔයා යනකොට ඉන්ජරි එකක් ඔයා ගෙදර ඇතුලේ දකින්නවා. එතෙන්දී ඔයාට කරන්න තියෙන ප්‍රධානම දේවල් ටික. පළවෙනි දේ තමයි මේකේ danger එක අඳුරගන්න එක. D is danger. පළවෙනියටම බලනවා මොකද්ද දැන් මෙතන කරන්ට් එකක් තියෙනවද? ඇයි මෙයා මෙහෙම වැටලා තියෙන්නේ? danger එක. and then ඔයාගේ client ඔයා responsive. බලනවා client conscious ද මේ වැටිලා ඉන්නේ කලන්තේ වෙලාද? ඒකට කියනවා R responsive. පළවෙනිම දේ තමයි අපි එතෙන්දී කරන්නේ. යාට එයාව හොල්ලලා කතා කරනවා. ළඟට ගිහින් බලනවා හුස්ම ගන්නවද කියලා බලනවා. ඒව මම තව ස්ලයිඩ් එක පිළිවෙලට දානවා. හුස්ම ගන්නවද කියලා බලනවා. එයා කතා කරනවද කියලා බලනවා. එයාගේ උරහිසෙන් චුට්ටක් හොල්ලලා කතා කරනවා. hello can you hear me? ඒ වගේ අපි හයියෙන් අහනවා. ඒවට ඒ responsive. එයා ප්‍රතිචාර දක්වනවද බලන්න. and at the same time you can see අපි මේ දේවල් කරන ගාම අපි ටක් ගාලා helpline එකකට කතා කරන්න ඕන. send for help. අපි කාට හරි කතා කරන්න ඕනේ. maybe a relation, maybe a healthcare center. එතෙන්දී අපිට දීලා තියෙන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් වලට අනුව ඔයා වැඩ කරන්න යන තැන ඔයා ඒ තැන් වලට ඉන්ෆෝම් කරන්න ඕනේ එකම වෙලාවෙ. හරිම ක්වික් වෙන්න ඕනේ මේකට. and මේ පුජ්‍යලයා සිහිය නැත්තම් unconscious. we call it unconscious. okay, මම ලියන්නම් ඒක. unconscious නම්
unconscious means සිහිය නෑ. අපි කියන ඒවට එයා ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ නෑ. සරින්නේ නෑ. අපිට හුස්ම ගන්න වෙන්න පුළුවන්. නමුත් එයා අපි කියන ඒවාට ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ නෑ. හුස්ම ගන්න නැති අවස්ථාවකුත් තියෙන්න පුළුවන්. හුස්ම ගන්න අවස්ථාවකුත් තියෙන්න පුළුවන්. then unconscious නම් patient අපි එතකොට බලනවා එයා සිහිය නැත්තම් අපි කියන දෙයට ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ නැත්තම් අපි බලනවා මේ පර්සන්ව safe position එකක තියාගන්න. අපි දන්නේ නැහැ මොනවද පර්සන්ට සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. Okay, we are trying to keep the client in a recovery position. අපි ඒකට කියන්නේ recovery position එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ මේ position එකේ patient ව හරවලා තියාගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සරහට වෙන්න පුළුවන් අනතුරු අඩුයි. ඉස්සරහට වෙන්න පුළුවන් අනතුරු අඩුයි. එතෙන්දී සමහරලාට එයාට කැම හිරවීමක් වෙන්න පුළුවන්. එයා unconscious කෙනෙක් වෙලා ඉන්නවා නම් ඒ වගේ අනතුරු සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. සහ injury when we are going to assess the injury, if you notice this is a fallen injury. මෙයා උඩකින් වැටලා තියෙන්නේ. This is a fallen injury. Okay? Fallen injury and sometimes patient may explain the වැටුණා මගේ කොන්ද පැත්ත රිදෙනවා කොන්ද හිරිගතියයි මට නැගිටින්න බෑ then first thing is you have to think about the injury very quickly එයා හිටින්න බෑ that means he has some injuries to his spinal cord එයාගේ spinal cord එකට injury එකක් වෙලා වෙන්න පුළුවන් එයා කියන දේවල් අනුව fallen injury එකදී විශේෂයෙන් ඔළුවට තුවාල වෙලා වෙන්න පුළුවන් spinal cord එකේ damage එකක් වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ injury එකක් අඳුරගත්තොත් it is very important to maintain the position of the person. ඒ මනුස්සයාගේ position එකෙන් තමයි මේ මනුස්සයාගේ ඉස්සරහට වෙන්න තියෙන අනතුරු වළක්ව ගන්න තියෙන එකම දේ. So we have to be very careful. අපි නවන්නේ නැහැ patient වෙන position වලට යන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අපි අවිශ්වාස කරනවා නම් අපි patient supine තියා ගන්නවා උඩ අතට හරවලා මෙන්න මේ විදිහටම තියා ගන්නවා. මොකද අපි turn කරන්න ගියොත් patient හිතන්නකෝ spinal cord එකේ කොහරි තැනක damage එකක් වෙලා නම් ඒක තවත් damage එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ fallen injury වගේ දෙයකදී. That is why I mentioned we have to identify the nature of the injury. එහෙම දෙයක් නම් ක්ලයන්ට් කතා කරනවා නම් එයා කියනවා නම් මම උඩකින් වැටෙනවා මට කකුල හොල්ලන්න බෑ මට නැගිටින්න මූව් වෙන්න බෑ හිරිගතියයි අනිවාර්යෙන්ම ඒක ස්පයිනල් කෝඩ් එකට ඉන්ජරි වෙලා තියෙනවා. Okay, then we have to keep the person like this. Unconscious නම් අපිට එහෙම ස්පයිනල් කෝඩ් ඉන්ජරි එකක් කියලා එකක් අපිට හිතා ගන්න බැරි නම් unconscious නම් තමයි අපි මේ එයාව ඒක මේන්ටේන් කරගන්න මේ විදියට චුට්ටක් පර්සන්ව පැත්තට හරවලා ගන්න. හරිද? normal breathing තියනවාද කියලා අපි බලනවා මේ person අපිට පේන්නේ නැත්නම් එයා සාමාන්‍ය විදියට breathe කරනවා මේ මම ඒක explain කරන්නම් තව slide එකකින් අපි බලනවා එයා සාමාන්‍ය whether he has normal breathing or not. Sometimes client did not breathe. සමහරට එයා breathe කරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් ඒ වෙලාවේ. Okay, then we have to start CPR. A mean airway, B mean breathing, C mean in this case CPR. CPR mean cardiopulmonary resuscitation. හෘද පුනර්ජීවනය කියලා තමයි සිංහලෙන් කියන්නේ. නැවත හෘදය ක්‍රියාත්මක කරව ගන්න. අපි හිතනවා මෙතන එයාගේ හුස්ම ගන්නෙ නැත්තේ එයාගේ සමහරලාට පල්ස් වැඩ කරන්නේ නැත්තේ මේ අනතුර නිසා කියලා. එතකොට අපි CPR පටන් ගන්නවා and finally අපේ රටේ නම් මේක මගතොටේදී සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් පිටරටවල් වල මේක සමහර ඇම්බියුලන්ස් වලින් ඇවිල්ලා ඉන්න තැනදීම ඒගොල්ලන්ට ඉලෙක්ට්‍රික් ෂොක් දෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රික් ෂොක් දීලා එයාව රිකවර් කරන්න උත්සාහ කරනවා. Okay, in other countries, but in our country normally we have to send the person to the hospital. සාමාන්‍යයෙන් වෙනවා හරි කලාතුරකින් වෙන්න පුළුවන් CPR පාරේ sorry shock electric shock පාරේදී දෙන්නේ. Normally handling an emergency DRSABCD කියලා අපිට මතක තියාගන්න පුළුවන්. මේ ටිකෙන් I will explain one by one. මම unconscious කියලා ලියපු slide එක. Okay, danger as I mentioned. What is the danger? මෙතෙන්දී අපි බලනවා මොකක්ද danger එක. Danger for yourself or danger for the people who is coming to help you
or danger for the victim. Victim කියලා කියන්නේ අනතුරට පත්වෙච්ච මනුස්සයෙක් තියෙන danger එක මේ ස්ථානයේ උදව් කරන්න යන මට තියෙන danger එක සහ ඇක්සස් කරන්න එන අයට තියෙන danger එක අපි ටක් ගාලා බලන්න ඕන. මේක මොකක්ද වෙන්නේ මෙතන එන අයටත් තව අනතුරු තියෙනවද මෙයාටත් තව අනතුරු වෙන්න තියෙනවද? It is very important to assess it. Response, as I mentioned. Okay, පුජ්‍යලයා අනතුරට පත්වෙච්ච පුජ්‍යලයා ප්‍රතිචාර දක්වනවාද? Okay, assess the person for responsiveness. Do they, he or she respond to your voice and being gently shaken? එතෙන්දී අපි කතා කරනවා. වට ඇහෙනවද? Can you hear me? Are you okay? ඒ වගේ දේවල්නේ අපි emergency එකදී අද. If it is no, he didn't do it, we can gently shake the shoulder. අපිට shoulder එකෙන් චුට්ටක් හොල්ලන්න පුළුවන් යාව. හොල්ලලා අහන්න පුළුවන් can you hear me? Can you hear me like this? Okay? එහෙමත් නැහැ කියලා කියන්නේ the person may be unconscious. අසිහි වෙන්න පුළුවන්. Okay? Sometimes some people confuse. අර ඒ වෙලාවේ බයටත් එහෙම ඉන්න පුළුවන්. සමහරවිට අපි උරහිසෙන් හොල්ලලා කතා කරනකොට යා awake වෙනවා එතෙන්දී. Okay? Response like this. Check for the response of the victim. Gently squeeze the patient's shoulder and ask, can you hear me? Can you hear me? Open your eyes. Okay, can you hear me කියන එකෙන් අපිට එයාට ඇහෙනවා අපිට. ඒක ඇසෙස් කරගන්න පුළුවන්. Open your eyes කියන එකෙන් අපිට කීප දෙයක් ඇසෙස් කරගන්න පුළුවන්. Open your eyes, he can understand my question. එයාට මම කියපු දේ තේරෙනවා. And he can open the eyes. එයාට ඇස් අරින්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් head injury ඔළුවට අනතුරු වුණාම එහෙම ඒ අයිමු ඇස් අරින ඒ වගේ දේවල් කරගන්න අමාරුයි. අපිට ඒව ඇසෙස් කරගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් patient අපි කියනකොට ඇස් ඇරියන. Open your eyes. What is your name? එයාට කතා කරගන්න පුළුවන්ද? එයා orientation එයාගේ orientedද? එයා දන්නවා මගේ නම මේක. මම ඉන්නේ මෙතන. මම ගෙදර මේ වැටිලා ඉන්නේ. What is your name? And තව දුරටත් අපි අහනවා එයා කතා කරනවා නම් අපිට දැනගන්න පුළුවන් මේ අනතුරේ ස්වභාවය කොයිතරම්ද කියලා අපි අත දීලා කියන්න පුළුවන් squeeze my hand. අපිට එයාගේ අතට අත දීලා කියන්න පුළුවන් මගේ අත තද කරලා අල්ලන්න කියලා. සමහරලාට මේ ස්නායු පද්ධතියේ මෝටර් නියුරෝන් මොන හරි අනතුරක් වෙලා නම් මම අර කියපු විදිහට ඉන්ජරි එකෙන් සමහරලාට එයාට අපේ අත තද කරලා අල්ලගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් patient client හරි කවුරු හරි අපිට ඉන්ජරි වෙලා ඉන්න කෙනාගේ response එක ප්‍රතිචාරය බලන නියම ක්‍රමය මේක. Okay? Can you hear me? Open your eyes. What is your name? Squeeze my hand. Okay? එතකොට මේ හතරටම ප්‍රතිචාර නැහැ කියලා කියන්නේ එයා ඉන්නේ severely damaged stage එක. මේ හතරටම නැහැ කියලා කියන්නේ එයා fully unconscious. මේවට ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ නැහැ. Can you hear me කියනකොට එයා sound එකක් හදනවා නම් ඔළුවෙන් කියන්න හදනවා නම් එයාට ඇහෙනවා කියලා open your eyes කියනකොට difficult he opens the eyes with much difficulties අරිනවා නම් what is your name කියනකොට එයා clear නැති voice එකකින් හරි එයාගේ නම කියනවා නම් ඒ කියන්නේ person conscious. Okay, conscious. Check-in responses. අපි හිතමුකෝ දැන් අපි මේ විදිහට අහනවා. Then patient, the person did not reply. මේ විදිහට අහනවා reply කරන්නේ. එතකොට ඔයා බලනවා මොකද්ද වටපිට බලනවා මොනවා හරි තව මෙයාගේ bleed වෙනවද තුවාල වෙලාද මොනවද තව වෙන්නේ කියලා person තියලා අපි ආයි check කරනවා මේ විදිහටම are you all right? Can you hear me? එමු කියලා අපි මේක හරිම ඉක්මනට කරන දෙයක්. එතකොට අපිට කිසිම response එකක් නැත්තම් if the client did not respond for you then keep the patient. Okay, keep the client in a recovery position. මේකට unconscious person කෙනෙක් නම් semi conscious ඒ කියන්නේ එයා මධ්‍යස්ථ තැනක ඉන්නේ. සම්පූර්ණයෙන් සිහියත් නැහැ අසිහිත් නැහැ. එයා නිකන් sounds උත්සාහ කරනවා කතා කරන්න eye movements තියෙන වෙනට එයා හොඳට oriented නැහැ. එයාට නැගිටින්න බෑ. ඒ වගේ වෙලාවලට අපිට මෙන්න මේ හැඩයට තියාගන්න එක තමයි අපි කියන්නේ recovery position කියලා. It prevents aspiration. patient ගේ secretion මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒව lungs වලට ගිහිල්ලා තව complications ඇති වෙන එක වළක්ව ගන්න පුළුවන්. තව අනතුරු further injuries නවත්ත ගන්න පුළුවන්. අපි client මෙන්න මේ position එකට හරව ගත්තොත්. Okay? අපි keep the client in the recovery position and call for an ambulance, call for others help. ටක් ගාලා අපි තියන්නේ මෙහෙම we turn the client
Okay, we turn the client normally අපි person හරවගන්නේ එයාගේ වම් අත පැත්ත යට වෙන විදිහට හරව ගන්නවා. Then we keep his hand right hand එක අරගෙන ඒකේ palm එක අරගෙන අපි යාගේ ඔළුවට support කරනවා. ඔළුවට යටින් අත තියෙනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් head එක support වෙනවා. And head under chin to keep mouth open. සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම තිබ්බම mouth එක ඔළුව චුට්ටක් ඉස්සිලා aspiration නවත්ත ගන්න අපිට පුළුවන්. arm bend to prevent rolling over. අපි මේ විදිහට arm එක 90 degree මේ විදිහට තියාගන්න. යාර කොටයක් වගේ පෙරලෙන එක නවත්ත ගන්න. Okay, and කකුලත් අරගෙන leg bend to support position මේ විදිහට තියාගන්නේ. මේ person මේ පැත්තට turn වෙන එක නවත්ත ගන්න. නැත්නම් person මේ පැත්තට පෙරලෙනවා කොටයක් වගේ. මොකද එයා ඉන්නේ එයාගේ උත්සාහයෙන් නෙමෙයි. He is unconscious. Okay, මෙහෙම කරලා තියලා ගිහිල්ලා තමයි we have to call for an ambulance or we have to call for others. උදව් කරන්න එන්න කියලා ටක් ගාලා අනිත් අය කතා කරගන්න ඕන. Comment. Hello, can you hear me? මේ කියන දේවල් ටික පැහැදිලිද? තේරෙනවද? ඒක හරිම strange. Yes, madam. I can hear. Okay, thank you. And then අපි දැන් ඔන්න emergency ඒවට කතා කරා. එහෙම කරලා ඉතින් අපිට පුටුවක වාඩි වෙලා කකුල් දෙක වැඳගෙන ඉන්න බෑ ambulance එනකන් කියලා. Okay, we have to do something. අපි දැන් ඒගොල්ලන්ට inform කරා come back to the client. ආයි ටක් ගාලා එයා ළඟට එන්න. Okay, come back to the client ඇවිල්ලා you can turn the client වට supine position කියලා කියන්නේ උඩ අතට අත් දෙක දෙපැත්තට තියලා උඩ අතට ඉන්න එක. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් බලන්න මෙයා ඉන්ජරි එකක් වෙච්ච තැනක නම් පාරක ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙලා එහෙම නම් අපිට මෙහෙම කරලා ඕපන් කරලා බලන්න පුළුවන්. කටේ මොනවා හරි හිර වෙලාද? මෙයා හුස්ම ගන්නෙ නැත්තේ ඇයි? Okay, check and open the airway. Place one hand on the හුස්ම ගන්න මාර්ගය. Okay, ඒක straight කරගන්න. කෙලින් කරන්න පුළුවන්. ඒක එතකොට පහසුයි client හුස්ම ගන්න if he is in a problem with breathing. එතකොට අපි කරන්නේ මෙන්න මේක තමයි action එක. මේක අපි lab එකේදී කරනවා. මෙහෙම නලලට අත තියලා නිකටට මේ විදිහට ඇඟිල්ල තියලා එයාගේ නලල පැත්තෙන් ඔළුව පහතට කරලා ඉහළට tilt the head back and lift the chin. chin එකෙන් උස්සනවා. එතකොට යාවේ එක straight වෙනවා යාගේ. Okay? මේ යාවේ එකේ මොන හරි හිර වෙලා නම් හුස්ම ගන්න නැති සාමාන්‍යයෙන් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. යාවේ එක obstruct වෙනවා. අපි ඒකට කියන්නේ යාවේ obstruction. අපි හුස්ම ගන්න මාර්ගයේ අවහිරීමක් නිසාම තමයි මේ client හුස්ම ගන්න බැරි. එහෙම වෙන්න පුළුවන් common conditions තුනක් තියෙනවා. Okay? flaccid tongue කියලා කියන්නේ දිවම තමන්ගේ දිවම එයා conscious නැති නිසා roll වෙලා දිව උගුර පැත්තට වැටිලා වෙන්න පුළුවන්. Okay? ඒ පැත්තට වැටිලා ඒක නිසා යාට බ්‍රීත් කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. අපිට ඒක පේනවා නම් අපිට ඒක කරෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. අපිට පේනවා නම් දිව වැටිලා කියලා පස්සට අපිට ඒක අපි මැනුවලි අපිට ඒක හදන්න පුළුවන්. ඕ ෆොරින් බොඩි සමහරලාට මොන හරි කටේ හිර වෙලාද මොන හරි ඇක්සිඩන්ට් වෙච්ච තැන දෙයක් කටේ හිර වෙලාද උගුර ළඟ හිර වෙලාද. අපි සාමාන්‍යයෙන් අපිට ෂුවර් නැත්නම් අපි ඇඟිල්ල දාලා ඒ වයින් කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද අපි ඇඟිල්ල දානකොට ෆෝස්ෆුලි ඒ ඔබ්ජෙක්ට් එක ඇතුළට යන්න පුළුවන් ලංග්ස් පැත්තට යන්න පුළුවන්. Okay? some people they have artificial tooth ඒ කියන්නේ දත් එකක් හෝ කීපයක් තියෙන්න පුළුවන්. සමහරට ඒ බොරුද්දක් ගැලවිලා උගුරට ගිහිල්ලා වෙන්න පුළුවන්. ඒක අපි මෙහෙම කරලා මවුත් එක ඕපන් කරනකොට අපිට visible. ඇතුලේ මොකද්ද තියෙන්නේ හෝ මුකුත් නැහැ. හරිම clear යාවේ ඒක. ඒකට තමයි check and open the airway. We do this activity by placing the hand on forehead, tilt the head back. අපි ඔළුව නලලට අත තියලා පිටිපස්සට නවා ගන්නවා. and අපි ඒ කරන ගාම අපේ නිකටට ඒ පුජ්‍යලයාගේ නිකටට අත තියලා නිකට ඉහළට නිකටෙන් ඔසව ගන්නවා. ඒක ලැබ් එකේදී කියලා දෙන්නම්. Okay? and එයාවේ. okay, එහෙම නැහැ. මුකුත්ම නැහැ. තිබුණා නම් අපි අපිට මැනුවලි අයින් කරන්න ෂුවර් කියලා හිතෙනවා නම් අපිට ඒ ටික අයින් කරන්න බලන්න. හිතන්න සමහරට බ්ලඩ් එකතු වෙලා ඉන්ජරි එකෙන් බ්ලඩ් and නිකන් සෙම වගේ බ්ලඩ් and secretions තියෙනවා නම් අපිට මැනුවලි චුට්ටක් ඒවා අයින් කරලා බලන්න පුළුවන්. if any remove it, if no keep the recovery position. අපි දැන් නැවත එහෙම මුකුත් ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් person අර කලින් විදියටම client අපි recovery position එකට ගේනවා. okay? recovery position එකේ තියාගෙන එයාවේ එක අපිට බලන්න බෑ. ඒකයි අපි patient අනිත් පැත්ත හරවලා බලලා we turn the person into recovery position again.
and recovery position එකේ තියෙනකොටත් open the airway by tilting the head අර විදියටම අපි හරවලත් නලල පැත්තෙන් ඔළුව පිටිපස්සට කරලා chin එකෙන් උස්සලා මේ විදියට තමයි අපි chin lift එකට කියන්නේ chin lift tilting the head මේ විදියටම තමයි පුජ්‍යලයව බිම තියාගන්න recovery position එකේ. අපි දැන් බලනවා airway එකේ ගැටලුවක් නැහැ අපිට පේන විදියට යාගේ. And we have to check breathing. Okay? We have to check breathing at the same time. අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා airway එක බැලුවා. ඒකම අපිට පුළුවන් අපි recovery position එකට ගේන්න ඉස්සර වෙලා මෙයාගේ හුස්ම ගන්න විදිය බලන්න. breathing. එතෙන්දි කරන්නේ look, listen and feel. අපි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ විදියට අපි අපේ කන nostrils ළඟට තියලා මෙහෙම කනට නහයට ලං කරලා බලනකොට එයා breathe කරනවා නම් අපේ කනට ඒක දැනෙනවා. and මෙහෙම පහත් වෙලා බලනකොට chest එක මේ අත තියෙන තැන බලන්න. you can see this is look. එයා බලනවා chest movement මෙහෙම ඉහළ පහළ යනවා එයාට පේනවද කියලා. listen මෙතනින් සමහරවිට sounds ඇහෙනවද කියලා බලනවා. ඒකයි මේ විදිහට අපි patient ගේ නහය ළඟටම අපේ කන ගේන්නේ. and feel දැනෙනවද අපිට මේ අත තියලා තමයි feel. chest එක චුට්ටක් හරි move වෙනවා දැනෙනවද? ඒ කියන්නේ මෙයා හුස්ම ගන්නෙම නැද්ද for 10 seconds. මේක බලන්නේ අපි තප්පර 10ක්. for 10 seconds. okay? chest movement තියෙනවා නම් අපිට ඇහෙනවා නම් client ගේ sounds ඇහෙනවා නම් ඒ කියන්නේ එයා breathe කරනවා. okay? හැබැයි එහෙම නැත්නම් do this for no more than 10 seconds. 10 seconds වලට අපි මේක දිහා බලන් ඉන්නේ. that means client is in an emergency situation. එයා ඉන්නේ හරිම emergency situation එකක. then we keep the person recovery position, no breathing. then again we have to check healthcare team එක එනව නේද කියන එක check කරගන්නවා. start CPR. ඒ කියන්නේ අපි එනකම් මෙයාට support කරන්න ඕන අපිට මෙයාට oxygen ලබා ගන්න. heart massage කරන්න ඕන. to mouth breathing දීලා හරි oxygen supply කර ඉන්න ඕන. heart එක ස්පන්දනය කරවමින් බලෙන් ස්පන්දනය කරවමින් ඉන්න ඕන until the healthcare team arrive to the place to rescue the person. okay? මේ විදිහට තමයි අපි CPR cardiopulmonary resuscitation. ඒකේ ආකාර දෙකක් තියෙනවා මම එක කියලා දෙන්නම්. ඒ වගේ දෙයකට යන්න තීරණය කරගන්නේ මෙන්න මේ දේවල් වලින්. A B C check කරගෙන. C check කරන්නේ A airway, B for breathing. okay? C mean breathing rate එක normal breathing rate එක නම් average breathing adult කෙනෙක්ගේ නම් 18 to 20 වගේ තමයි විනාඩියකට හුස්ම ගන්න වාර ගන්න. නමුත් සමහරවිට injured හරි බය වෙච්ච කෙනෙක් ඊට චුට්ටක් වැඩි වෙන්න පුළුවන් 12 to 20 අතරේ සාමාන්‍ය විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් ඒ වෙලාවට. infants and children their breathing rates is higher than the adults 20 to 30 time. මේක තමයි normal breathing rates. Circulation, as I mentioned, A, B, C. A for airway, B for breathing, C for circulation. Circulation එකේදී අපිට බලන්න පුළුවන් කොහෙන් හරි bleed වෙනවද? ඒ කියන්නේ blood pump වෙනවා. bleed වෙනවා. okay? කොහෙන් හරි ලේ වැක්කිරෙනවා. and අපිට එයාගේ ඇස්සට එහෙම හොඳට රෝස් පාටට පේනවා නම් අපි දන්නවා එයාගේ ඊට පස්සේ අපිට circulation එක හරියටම ෂුවර් කරගන්න පුළුවන්. එයාගේ pulse අල්ලලා බලන්න පුළුවන්. නාඩි තියෙනවද? okay? in emergency situation we check carotid pulse. carotid pulse මම ඒක අල්ලන විදිය lab එකේදී කියලා දෙන්නම්. carotid pulse. okay? in here අපි එතෙන්දී අල්ලලා බලනවා ඒක හොඳට දැනෙනවද? අර හොඳට strong විදියට volume එකකින් ගැහෙනවා දැනෙනවද? ඒක regular සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයද? pulse තියෙන සාමාන්‍ය 72 මිනිත්තුවකට 72ක් 74ක් ඒ වගේ එක. is it regular? ක්‍රමවත් විදියට pulse දැනෙනවද අපේ අතට? okay? is there a major blood loss? කොහේ හරි ඇඟේ තැනක bleeding එකක් සිද්ධ වෙනවද? active bleeding එකක් අපිට පේනවද එළියේ? අපිට internal bleeding අපිට පේන්නේ නැහැ. ඇඟ ඇතුලේ කොහේ හරි blood එකතු වෙනවා අපිට පේන්නේ නැහැ. but we can see external bleeding. කොහේ හරි තැනකින් ඇඟේ අත කකුල ඕනම තැනකින් කටෙන් ලේ එනවද? active bleeding එක. ඒ කියන්නේ එතකොට රුධිර හානියක් වෙනවා. blood loss එකක් client සිද්ධ වෙනවා. but ඒක it is a minimum amount, it is okay. The person can survive, but it is a severe bleeding. එක දිගටම ගොඩක් blood යනවා නම් එතන තියෙන ගැටලුව තමයි මේ එළියට යන්නේ අපේ ඇඟේ තියෙන blood. අපේ ඇඟට
heart එකේ මුළු ශරීරය පුරාම pump කරලා යවන blood. එතකොට ඒ volume එකේ ප්‍රමාණය අඩු වෙනකොට heart එකේ ඒකට රියැක්ෂන් කරන්න පටන් ගන්නවා. heart එකේ කරන ඒවායේදී සමහරලාට ඒක තමයි අපි ඊට පස්සේ ඒක මැසිව් විදියට ඒ volume එක අඩු වුණොත් තමයි shock එකකට යන්නේ. ඒව අපි අඳුර ගන්න ඕන. දැන් හොඳටම bleed වෙනවා නම් we know patient is in very massive danger එක patient client ඉන්නේ මේ වෙලාවේ. හොඳටම bleed වෙනවා. එතකොට තමයි අපිට අගාල check කර ගන්න ඕනේ health care team එකේ එනවද අපිට මොකද්ද කරන්න පුළුවන් support එක. CPR mean if no pulse මෙහෙම බලලත් pulse නැහැ. pulse නැත්තම් then we have to start CPR. අපිට අපේ level එකෙන් CPR පටන් ගන්න වෙනවා. cardiopulmonary resuscitation. okay CPR cardiopulmonary mean අපි heart එකට support කරනවා, heart එක compress කර support කරනවා blood ඇඟට issue අනිත් body tissues වලට යවන්න and pulmonary mean lung එකට. අපේ ශ්වසන පද්ධතියට අපේ පෙනහළු වලට අපි පිටින් බලෙන් හුස්ම යවනවා. mouth to mouth breathing කියලා කියන්නේ. ඔක්සිජන් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ වෙලාවේ. එතකොට අපි බල කරලා forcefully client ගේ කටට අපි කට තියලා නහය තද කරගෙන අපි breathe කරනවා. ඇතුළට හුස්ම පිඹිනවා. එතකොට එයාට යම්තා ප්‍රමාණයක් health care team එකේ එනකන් ඔක්සිජන් හම්බ වෙන්න chance එක තියෙනවා. අපි heart එක manually අපි heart massage දෙනවා කියලා කියන්නේ. එතකොට heart එකෙන් යම්කිසි blood ප්‍රමාණයක් ඇඟේ තියෙන organs වලට යනවා. especially brain. මොකද brain එකට වැඩි වෙලා survive වෙන්න බෑ ඔක්සිජන් නැතුව. අපි මේ උත්සාහ කරන්නේ හැමදේම survive කරගන්න. brain death වෙනව නැත්තම්. brain death කියලා කිව්වම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මොලේ මැරුණාට පස්සේ පුජ්‍යලයේගෙන් ඊට පස්සේ ඒ පුජ්‍යලයාගෙන් වැඩක් නැහැ. brain death person කෙනෙක්ගෙන්. අන්න ඒ දේවල් අපි maintain කරගන්න තමයි මේ mouth to mouth breathing දීලා heart massage දීලා health care team එකේ එනකන් අල්ලගෙන ඉන්නේ. okay it is called CPR. CPR එකේ අධියර දෙකක් තියෙනවා. ඒ අධියර දෙකෙන් පළවෙනි එක excuse me එකක් අපි කියනවා basic life support. අපි හැමෝටම කිසිම machine එකක් මුකුත් නැතුව අපි අත පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් basic life support කරන්න. එක්කෙනෙකුට හෝ දෙන්නෙකුට අපි දෙන්නෙක් ඉන්නවා නම් එතන two rescues කියලා කියනවා. first aid දෙන දෙන්නෙක්ට පුළුවන්. ඕ එක්කෙනෙක්ට උනත් අපිට BLS කරන්න පුළුවන් basic life support. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති heart massage කරනවා, mouth to mouth breathing දෙනවා. heart massage කරනවා, mouth to mouth breathing. it is BLS basic life support. ඒ කියන්නේ මූලිකම අවස්ථාව. අපිට කොහේ හරි තැනක ඉඳගෙන අපිට medical equipment without any equipment we can perform to save the life of the victim. අනතුරටපත් වෙලා තියෙන කෙනාගේ life එක save කරන්න අපිට ඒක කරන්න පුළුවන්. and second stage is ALS. BLS is basic life support. second stage is ALS advanced life support. එතෙන්දී අපි පාවිච්චි කරනවා machine එකක්. machine එකකින් heart එකට shock එකක් දෙනවා. ඒක stimulate කරන්න. ඒකට අපි කියනවා defibrillator කියලා. electric shock එකක් දෙන්නේ. ඒක එතෙන්දී අපි සමහරලාට patient අපිට breathing වලට උදව් වෙන්න hospital වලදී කරනවා වගේ අපිට tube එකක් දාලා intubation කරලා oxygen supply කරන්න පුළුවන්. it is called advanced life support. අපිට advanced life support as a caregiver you can't do it. what you can perform you can continue BLS until the healthcare team or ambulance team come. ambulance එකේ කට්ටිය හෝ මෙයා බේරගන්න එන අය එනකන් ඔයාලට BLS දෙන්න පුළුවන්. ඒක අපි ඔයාලට කියලා දෙනවා. okay මේ තේරෙන්නේ නැති දේවල් තියෙනවා නම් කියන්න. මම මේ පුළුවන් තරම් සරල කරනවා. මේක එකයි වැඩිපුර සිංහලෙන් නොත් කියන්නේ. is it okay to explain it in Sinhala? hello කට්ටියට BLS දෙන්න වෙලාව වගේ සද්දයක්වත් නැහැ. hello Yes, madam. Yes, madam. ඒක වැඩිපුර සිංහලෙන් කියලා දෙන එක ඕකේද? මම හිතනවා එහෙම කිව්වම ඔයගලන්ට දැනෙයි කියලා. නොදන්න භාෂාවකින් නොදන්න සබ්ජෙක්ට් එකක් කියලා දෙනවට වඩා. what do you think? Oh, madam. Oh, madam. yeah okay I think there are some healthcare professionals they know more. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් දන්නවා. ඒගොල්ලෝ හිතන්න එපා මේක මම පුළුවන් තරම් සරල කරන්න යනවා. එතෙන්දී සමහරලාට පොඩි ඔයාලට වෙනස්කම් හිතේවි මේක මෙහෙමද එහෙම කියලා. but I am trying to explain it very simple. okay Okay, madam. yeah cardiopulmonary resuscitation මේක ලොකු වැඩක් CPR කියලා කියන්නේ. but ඒකේ කොටසක් අපිට කරන්න පුළුවන්. කිසිම machine එකක් නැතුව කිසිම medical equipment එකක් නැතුව අපිට ඒකේ කොටසක් කරලා අපිට ජීවිතයක් බේර ගන්න ලොකු දායකත්වයක් දෙන්න පුළුවන්. it is called BLS
මම මේක පෙන්නන්නම්. CPR එකක් cardiopulmonary resuscitation කියන එකේදී BLS කියලා කියන්නේ basic life support. මූලික වශයෙන් අපිට කොහොමද මිනිස්සෙකුට ඕනම තැනක ඉඳගෙන injury වෙච්ච site එකේ ඉඳගෙන ඔයාලා දන්නවා එතන අපි basic principles කියපු එයා safe තැනකට ගන්න ඕන, අපේ safety එක බලන්න ඕන, further injuries prevent කර ගන්න ඕන, අර වගේ ABC check කරලා no responsive නම් patient unconscious නම් patient breathe කරන්නේ නැත්නම් pulse නැත්නම් අපිට මේක පටන් ගන්න පුළුවන්. BLS mean basic life support manual chest compression. අපි අතින් තමයි මේ අපි chest compression එයාට දෙන්නේ අතින්. Okay, and rescue breaths කියලා කියන්නේ මේ පුජ්‍යලයා බේර ගන්න අපි mouth to mouth breathing දෙනවා. මම මේක පින්තූර දාලා පෙන්නන්නම්. mouth to mouth, it is called BLS. මෙන්න මේ ටිකට BLS කියලා කියනවා. මේක ඕන කෙනෙකුට මේකට train වෙලා තියෙනවා නම් you can perform it. මේක ඕන කෙනෙකුට perform කරන්න පුළුවන්. Okay, not in the clinical setting, in any environment you can perform it. එකම දේ තමයි වාට client ව position කරගන්න hard surface එකක් ඕන. මේක සාමාන්‍යයෙන් තද පෘෂ්ඨයක් උඩ තියලා තමයි අපි මේක කරන්නේ. මොකද අපිට හිතන්නකො මේක මෙටයක් උඩ වගේ නම් අපි මේ දෙන compression එක හරියට heart එකට apply වෙන්නේ නැහැ. patient ගේ ඇඟ නැවෙනවා එතකොට. එතකොට අපි නිකන් පොළව උඩට ඒ වගේ තැනකට තමයි ගන්න ඕන. patient ව BLS පටන් ගන්න. Okay, and second thing is ALS. healthcare team එක ආපු ගමන් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ALS ඒගොල්ලෝ පටන් ගන්න. ඒගොල්ලෝ බලනවා BLS වලින් ප්‍රතිචාර නැත්තම් ඒ අතර ඒගොල්ලෝ බලනවා ECG දාලා මෙතින් ECG කනෙක්ට් කරලා බලනවා. ECG වලින් මෙයාගේ heart එක වැඩ කරන විදිය බලලා ඒගොල්ලෝ තීරණය කරනවා මෙයාට shock එකක් දෙන්න ඕනේ. electric shock එකක් heart එක resuscitate කරන්න. නැවත පණ ගන්න මේ ඒක තමයි මේකට කියන machine එක defibrillator. සාමාන්‍යයෙන් developed countries we can see defibrillated in the community. Community එකේ defibrillators තියෙනවා. patient මිනිසුන්ව බේර ගන්න ගොඩක් කට්ටියකට train කරනවා defibrillator එකට. But in our country we have no defibrillators in the community. We have to go to the hospital. Okay, to continue advanced life support. Advanced life support giving electric shocks by defibrillator, and at the same time එයාගේ අපි බලනවා එයාවේ එකත් බලලා අපි ඔක්සිජන් මාස්ක් එකක් හෝ එයාගේ breathing නැත්නම් අපිට එයාට මෙතනින් ET tube එකක්, ඒ කියන්නේ endotracheal අපේ එයාගේ lung එකට tube එකක් දාලා එකෙන් අපි mechanical ventilation අපිට එළියෙන් දෙන්න වෙනවා. ventilation මොකද එයා breathe කරන්නේ නැත්තම්. it is called advanced life support. ඔයාලට තියෙන කොටස තමයි advanced life support කරන්න suitable team එකක් එනකන් basic life support continue කරන එක. if the client has no response after an injury අර කියපු විදිහට assess කරලා. It's a sequence of procedures performed to restore the circulation of oxygenated breast. මේක කරන්නේ එතෙන්දී. ඒ කියන්නේ heart එකයි lung එකයි දෙකම arrest වෙලා වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා තමයි අපි CPR එකක් perform කරන්න පටන් ගන්න. or chest compressions and pulmonary ventilation performed by anyone who knows how to do it anywhere immediately without any equipment. මෙතෙන්දී BLS කොටස කරන්න අපිට කිසිම equipment එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. Okay, BLS. Yeah, chest compressions, BLS. This is the procedure. This is the way you have to give chest compression. මතක තියාගන්න නිකන් අපි conscious මනුස්සයෙකුට මේක කරන්නේ අපි ABC check කරලා unresponsive කියලා අඳුරගෙන තමයි අපි මේකට යන්නේ. අපි supine position එකේ person තියාගන්නවා, hard surface එකක් උඩ තියාගන්නවා client ව. ඊට පස්සේ place the heel of your hand. ඔයාලගේ අල්ලේ heel එක අපි තියාගන්නවා center of the chest. මේ chest එකේ මැදින් මෙතන heel එක තියාගන්න. Okay, and the place the next hand on top. මේ විදිහට interlock කරලා ඇඟිලි එකක් මත එකක් තියෙන විදිහට මේ අතත් අපි ඒක උඩ interlock කරලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඒ තියාගෙන මේ heel අතේ තියෙන heel එකෙන් තමයි අපි pressure එක දෙන්නේ, compress කරන්නේ chest එක. පහළට තල්ලු කරනවා, ඉහළට රිලැක්ස් වෙන්න ඉඩ අරිනවා. ඒක තමයි compression කියලා කියන්නේ. ඒක practically කරන්න ඕන දෙයක්, theory එකෙන් කියලා දෙන්න බෑ. Just for the information. Okay, compress the chest. ඒක කරන්න ඕන rhythm එකක් තියෙනවා. There is a rhythm. කොච්චර පහළට compress කරන්න ඕනද, කොච්චර
ඉන්චස් ගානක් හෝ පහළට යන්න ඕන කියලා අපි ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන. and කොච්චර වෙලාවක් අපි ඒක ඉහළට එන්න ඉඩ දෙන්න ඕනද? ඒ කියන්නේ මිනිත්තුවකට කොච්චර වාර ගානක් කරන්න ඕනද කියලා there is a rhythm. එතකොට තමයි effectiveness එකක් එන්නේ. අපි කරන එක. නැත්නම් මෙහෙම උඩ නැගලා මෙහෙම ඔය විදිහට ප්‍රෙස් කරගෙන ගියොත් මෙතන තියෙන රිබ්ස් ටික කඩලා ගිහිල්ලා further injuries වෙන්න පුළුවන්. Without any knowledge, without any practice මේක perform කරන්න බෑ. This is not a trial. Okay, this is not a trial. You should be very confident to perform it. Make a trial and error කරන්න බෑ because this is a human being. අපි human being කෙනෙක්ට මේ කරන්න යන්නේ. ඒක නිසා trial and error බෑ. අපි මේක practice කරලා තියෙන්න ඕනේ. We are highly confident වෙන්න ඕනේ මේක කරන්න. එහෙම නැත්නම් further injuries වලින් මේ මනුස්සයා මැරෙන්න පුළුවන්. අපි කරන දේවල් වලිනුත් ribs මෙතන තියෙන පාර්ශ්ව කඩලා යන්න පුළුවන්. Okay. Yeah. First give chest compressions. දැන් අපි දන්නවා අපිට යාට breathe කරන්න සිද්ධ වෙනවා, breath එකක් දෙන්න වෙනවා. අපි පටන් ගන්න chest මොකද වැදගත් වෙන්නේ heart එකෙන් blood supply එක දී ගන්න එක ශරීරයේ පුරාවට. Interlock the fingers and place the heel of the palm on lower 1/3 of the victim's sternum. මේ අපේ පපුවේ ඉහළ ඉඳන් පල්ලෙහාට තියෙන බෝන් එකට අපි කියනවා sternum එක කියලා. ඔයාලා ඒක අල්ලලා හිතලා බැලුවොත් බෙල්ලේ පහළ ඉඳගෙන ඒකේ පල්ලෙහාම තියෙන තුනෙන් එක අතර තමයි මේ මැද කියලා අපි ගන්නෙ. අන්න එතෙන්ට තමයි මේ අත තියලා අපි place කරගෙන මේක පටන් ගන්න. Okay. Push down the sternum about 5 cm or 2 inches. සාමාන්‍යයෙන් අපේ අත පල්ලෙහාට යන ප්‍රමාණය නිකන් දැනෙන්න ඕන. අපිට ඒ උස සෙන්ටිමීටර් 5ක් හෝ 2 inches වගේ දැනෙන්න ඕන. At a rate of 100 compressions per minute. මිනිත්තුවකට අපිට මේවා 100 වාරයක් මේ විදිහට කරන්න පුළුවන් නම් තමයි ඒක effective වෙන්නේ. Allow the chest to complete expansion. ඒ කියන්නේ ආයි අපි පහළට යවනවා. ඒක රිලීස් වෙන්න දෙනවා. ඊට පස්සේ ආයි පහළට යවනවා. ආයි රිලීස් වෙන්න දෙනවා. ඒ රිද්ම් එකට තමයි කරන්න ඕන. ඒක ප්‍රැක්ටිස් වෙනකොට ඔයාලට දැනෙනවා. ඔයාලට මිනිත්තුවට 100ක් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා කියලා. Okay. The compression and release stages should take the same amount of time. That is why I explain there should be a rhythm. Rhythm එකකට තමයි මේක කරන්න ඕන. Make sure the elbow. ඔයාලට මේකෙදි බලන්න පුළුවන්. අපි මේ elbow එක අපේ වැලමිට නවාගෙන නෙමෙයි මේක කරන්නේ. වැලමිට හරිම straight line එක තියෙන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ. මේ දෙක lock වෙලා තියෙන්න ඕන. මෙහෙම straight line එක තිබ්බොත් විතරයි අපි දෙන සම්පූර්ණ power එක chest එකට යන්නේ. ඒ compression එක effective වෙන්නේ මේ විදිහට straight line එක කරොත්. අත නවාගෙන කරොත් මේ මෙතන power එක එන්නේ නැහැ. compression හරියට සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. වැලමිටෙන් නැවුනොත්. Okay? I'll try to play this one. Hope it will work, okay? The video. Can you hear me? Can hear, madam. Okay, wait. Yeah. Ma'am. Can you see the screen? YouTube video? Yes, ma'am. See someone suddenly collapse and they don't seem to be Can you hear? No, madam, No? not the YouTube video. Just Not the YouTube video එක පේන්නේ නැද්ද ඔයාලට දැන්? නැහැ madam. Okay, wait. YouTube video. Yeah, this one. Can you see the video now? No, ma'am. Can you see the screen? No, ma'am. not yet, ma'am. Not yet. Now I think okay. now you can see. Now okay. Yes. Now okay. Okay. Now, okay. Sounds ඇහෙනවද ඔයගලන්ට? We're going to ensure that there is no danger. Then we're going to check Yes, for madam.
person. Yes We're or going to no? ask them a few questions. Yes. Yes. Okay, yeah. I'll start. You can see. I'm here to show you what to do if you see someone suddenly collapse and they don't seem to be responsive. First step, we're going to ensure that there is no danger. Then we're going to check the response from the person. We're going to ask them a few questions and we might actually even pinch their shoulders to see if they'll respond. Hello, can you hear me? What's your name? Squeeze my hands. This person is not responsive. Yeah, to call emergency services is 000. At this stage, I would also encourage, as soon as bystander support arrives, for them to locate the nearest defibrillator and get that over to us as soon as possible. Next, we're going to check the person's airway. We're going to tilt their head back, open up their airway, and check if there's anything obstructing. No obstructions, we're going to check if this person is breathing. So we're going to look over the person's chest, and what we're looking for is that normal gentle rise that our chest does when we're breathing. We're going to listen for any sign of normal breathing, and we can also feel that chest for any sign of breathing. The person is not responsive and they are not breathing, or they're not breathing normally. So we need to start CPR. To locate where we're going to place our hands on the person's chest, we can go to their underarms with our pointer fingers coming to the center of their chest. And then we can, the heel of our palm, we're going to place the hand down, keeping our arms straight, interlocking our other arm, leaning over the person's chest, and we're going to push. Now we're actually going to push hard and fast. We're going to push about a third of that person's depth of their chest, and we're going to also allow for that chest to rise back to its normal position. Now we're pushing at a beat of about 100 to 120 compressions a minute. If we're willing and able, we can do rescue breaths. So to do a rescue breath, we're actually going to tilt the person's head back, pinch their nose, open up the airway, and I would put my mouth over the person's mouth, forming a seal, and I would offer 1 breath, 2 breaths, and then I would come back to my chest compressions. Now I'm getting a bit tired, so I'm going to get that bystander support, and I'm going to communicate really clearly for a smooth handover for minimal time off the chest. 1, 2, 3. And I'll take over again. 3, 2, 1. So I've just demonstrated how to do CPR. Our next video will demonstrate how to use a defibrillator. Don't forget, CPR can save a life. Yeah. Yes. Hello. ඔයාලට එක පෙවුනද ඇහුනද වීඩියෝ එක? Oh, madam. Yes, madam. Hello. Oh, ma'am. I can't hear you. Did you watch Yes, it? ma'am. Yes, madam. Yes. Yeah. You can. I think I have inserted the link in the PowerPoint presentation PDF, and you can watch the YouTube video, and in the lab we will do the procedure. Okay. How to perform basic life support, chest compressions, and
rescue breaths. අපි කොහොමද breaths දෙන්නේ කොහොමද chest compression කරන්නේ ඒක අපි procedure එක කරනවා. Okay. Do you want break? break එකක් ඕනද? continue කරන්නද? Oh, ma'am. Hello. We want. Need a Okay. Then please come back 10:40. Okay, ma'am. Sure. Okay, thank you. Video. Yeah. This is the way we have to do chest compressions as I mentioned. Adult. Okay. 2 inches. පහලට එන විදියට තමයි adult කෙනෙකුට නම් කරන්න ඕන. අපි සාමාන්‍යයෙන් පොඩි දරුවෙක් නම් අවුරුදු එකක් අවුරුදු නිකන් 7ත් 8ත් අවුරුදු 5ත් අතර වගේ කෙනෙක් නම් අපි එයාගේ 2 inches වගේ පහලට කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට infant කෙනෙක් ඒ කියන්නේ අලුත උපන් දරුවෙක් හරියටම ඉපදිලා අවුරුද්දක් ඇතුළත වගේ කෙනෙක්ගේ නම් අඟල් 1.5 inches තමයි අපි පහලට කරන්න ඕනේ. එතෙන්දී අපි පාවිච්චි කරන්නේ අපේ දෙවෙනි තුන්වෙනි ඇඟිලි දෙක තමයි අපි මේ කම්ප්‍රෙෂන් වලට මොකද ඒගොල්ලන්ගේ එච්චර තද නෑ. ඒගොල්ලන්ට අපිට ඇඟිල්ලෙන් කරන්න පුළුවන්. children ලගේ නම් අපි පාවිච්චි කරන්නේ එක අතයි වාට පේනවා මේ එතන එක අතයි පාවිච්චි කරන්නේ අත් දෙකම පාවිච්චි කරන්නේ නෑ. මොකද ෆෝස් එක වැඩි අත් දෙකෙන්ම කරන්න ගියොත්. okay. After chest compressions, we have to continue breaths. Rescue breaths කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිජීවනය දෙන breaths. Rescue breaths. Okay. What we do, we tilt the victim's head backward. අපි ඔළුව ටිකක් පිටිපස්සට වෙන්න උස්ස ගන්නවා. chin එක මේ තියෙන මෙතන chin එක මෙහෙම අත් දෙක මේ විදිහට පොසිෂන් කරගෙන chin එක උඩට උස්සගෙන. okay. wait. okay. Tilt the victim's head backward. Lift chin and pinch nose. නහය චුට්ටක් මේ විදිහට මෙතන ඔයාලට පේනවා. මිරිකගෙන නැත්නම් අපි දෙන එයා එතනින් ඉවතට එනවා ලංග්ස් වලට යන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මෙතන නාස්පුඩු දෙක අතින් තද කරගන්නවා. chin එක උස්ස ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේක tight seal with rescuer's mouth. මේක අපි කරන්න යන කෙනා එයාගේ mouth එක open කරලා ඒක සම්පූර්ණයෙන් seal වෙන විදිහට අපේ mouth එකෙන් seal කරගන්නවා. Sometimes in other countries there are some
barrier devices due to infectious diseases සමහරවිට තියෙනවා මේවට පොඩි mouthpiece විදියට polythene වලින් හදපු දේවල් තියෙනවා ඒ වගේ ඒවා තියෙනවා සමහරවිට ඒව නැතුව වෙන්න පුළුවන් and give gentle breaths for approximately within 1 second අපිට ලොකු බ්‍රෙත් එකක් ඇතුළට දෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ලොකු යා ප්‍රමාණයක් එයාගේ කටින් ලංග්ස් වලට යවන්න උත්සාහ කරනවා ඔක්සිජන් ලබා දෙන්න. Okay. Then මෙතෙන්දී if you are the only person act as the first aider or rescuers rescue කරන්න ඉන්න එකම පුජ්‍යලයා ඔයා විතර නම් okay the ratio for breaths and chest compression ratio 30 chest compression වලට 2 breaths දෙනවා එක සැරේකට. අපි 30 chest compressions 30ක් දෙනවා. 30ක් දීලා ඉවර වෙලා ටක් ගාලා මූණ ළඟට ඇවිල්ලා mouth to mouth breathing දෙකක් කරනවා. ආයි chest එකට මාරු වෙනවා. එකම පුජ්‍යලය නම් මේ දෙකම කරන්නේ. If you have an assistant, if you have another rescuer, then both of you can continue the practical. ඔයාලා දෙන්නෙක් නම් ඉන්නව නම් දෙන්නට මේක එක දිගටම කරගෙන යන්න පුළුවන්. මෙහෙම ඉන්ටර්වල් එකක් එන්නේ නැහැ. අනිත් පැත්තට මාරු වෙන්න 2 rescuers නම් 2 first aiders ලා ඉන්නව නම් the person who give chest compression 15 chest compression දෙනකොට අනිත් පැත්තේ ඉන්න කෙනාට එයාට එක breath එකක් දෙන්න පුළුවන් ඒ වෙලාවේ mouth to mouth 1 breath එකක් දීලා hold කරගෙන එයා නවත්තගෙන ඉන්නවා. එතකොට ඔයා නැවත chest compression 15ක් දෙනවා. එතකොට එයා තව එකක් දෙනවා. ඒක effective single person වලට. නමුත් කරන්න අපි තනියම නම් ඉන්නේ අපි 30 chest compressions දීලා ඒක නවත්තලා ඇවිල්ලා ටක් ගාලා 1 breath දීලා ආයි අපි chest එකට ගිහිල්ලා ආයි chest compressions කරනවා. This is the way you have to perform BLS, basic life support. Okay. 30 chest compressions. Some important things: approach safely, check response, shout for help, open airway, check breathing, IFI nation, call emergency numbers. 30 chest compressions, 2 rescue breaths. මේ ටික තමයි අපි සම්පූර්ණයෙන් BLS විදියට කරගන්න ඕන. Yeah, and rescue breaths දෙන්න තැනදී pinch the nose. As a summary, take a normal breath. අපි normal breath එකක් ගන්නවා. මෙහෙම client ගේ nose එක අතින් තද කරගන්නවා. tilt කරගන්නවා chin එක නිකට උස්සගෙන නලල පැත්තෙන් ඔළුව පහළට තියාගෙන place lips over mouth seal කරගන්නවා. ඒක කියන්නේ mouth එක seal කරගන්නවා. blow until the chest rise. අපි මෙතනින් පිම්බිනවා අපිට දැනෙනවා මෙයාගේ පිම්බෙනවා වගේ අපිට මේ movement එක දැනෙනවා. ඒක තමයි වෙන්න ඕන ඒක. okay එක තප්පරයක් ඇතුළත අපි මේක හරිම forcefully කරන්න ඕන. and allow chest to fall. ඊට පස්සේ ඒක දීලා නවත්තලා ඒක chest එක පහළට එන්න ඕන. පහළට ආවට පස්සේ තමයි second breath එක අපි දෙන්නේ. ඒ පහළට එන්න නම් අපි එතකොට chest එක පහළට ආව නැවත ටක් ගාලා ඒ විදිහේම breath එකක් අපි දෙන්න ඕන. It is two rescue breaths. Okay. And then come to the chest compressions. ඒක දුන්නා chest compressions වලට ආවා. ඒකෙන් 30 කරා breath එකක් දුන්නා නැවත chest compressions වලට ආවා. ඒ කරන ගමන් අපි we have to check the patient's response. අපි මේ කරන එකේදී යාගේ pulse අල්ලලා බලනවා pulse එනවද breathe කරන්න පටන් ගන්නවද කියලා. එයා breathe කරන්න පටන් ගත්තා නම් එයා sounds produce කරනවා නම් එතකොට අපි කරන්නේ එයා normally recovery position එකට අරගෙන ඒකේ මේ තියාගෙන යනවා. මොකද එතකොට ඒ කියන්නේ එයා recover වෙමින් එනවා. එතකොට අපි එයා breathe කරනවා නම් එයාගේ අපිට pulse තියෙනවා කියලා දැනෙනවා නම් අපි දිගින් දිගටම දෙන්න ඕනේ. අපිට check කරගෙන යන්න පුළුවන් එයා awake නේද? එයා recover වෙගෙන එනව නේද කියලා. Okay? health team එක එනකන් අපිට recovery position එකේ client තියාගන්න පුළුවන්. We can keep the client like this. This is the way you have to turn the client into recovery position. Okay? මට මේ පියවර විදියට තමයි first මෙහෙම අපි අත අරගෙන මේ පැත්තට 90 degree තියා ගන්නවා. then next අනිත් අත අරගෙන මේ විදියට එයාගේ කම්මුලට යටින් මෙහෙම තියා ගන්නවා. cheek එකට යටින් තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි එහෙම තියාගෙනම patient ගේ කකුල මේ විදියට නමාගෙන තමයි patient මේ පැත්තට හරවගන්නේ. ඒක ටිකක් අමාරුයි තනි කෙනෙක් විදියට කරන එක but
ප්‍රැක්ටිස් වුණාට පස්සේ ඒක කරන්න පුළුවන්. මේක තමයි finally client ඉන්න position එක. This is called recovery position. Okay, recovery position. Yeah. Continue CPR until healthy MRI. Patient start breathing or you are physically unable to perform. වට කරන්න බැරි නම් අපි මේක අපිට එක කරන්න බෑ කියලා හිතෙනවා නම් අපි නවත්තනවා. එහෙම නැත්නම් අපි patient responsive නැත්නම් health team එක එනකම් කරනවා. or patient breathe කරන්න පටන් ගත්තා නම් අපි ඒක නවත්තලා patient recovery position එකේ තියා ගන්නවා. or physically unable to that means exhausted නම් අපි ඒක we stop the activity. Okay? Defibrillator. Then in here it is advanced life support. අපි BLS එකෙන් එහාට ගිහිල්ලා තාමත් මෙයා response කරන්නේ නැත්නම් apply a defibrillator as soon as possible and follow the voice prompts. Defibrillator එකේ recordings තියෙනවා. අපි මේ විදිහට ECG 3ක් connect කරනවා client defibrillator එක on කරලා ඒකේ recordings තියෙනවා instructions කියනවා. ඒ instructions වලට අනුව ඊට පස්සේ අපිට follow කරන්න පුළුවන් මොකක්ද අපි කරන්න ඕනේ කියන එක මේ ඒක දෙන pedals. එහෙම internal external pedals දෙකකින් තමයි shock එක electric shock එක client එන්නේ. අපි ඒව කොතෙන්ටද apply කරන්න ඕන ඒ දේවල් අපි ඒ defibrillator එකෙන්ම ඒගොල්ලෝ මෙතන images තියෙනවා අපිට follow කරන්න පුළුවන්. Normally this is done by a medical personnel, but some other countries the laymen they can do it with some practice. Okay, train වෙච්ච අය මේක කරනවා. Defibrillator එකෙන් shock දෙනවා client. But in our country, it should be performed by a doctor. Okay. Yeah. When you are going to inform regarding your client, දැන් ඔයා හිතන්න ඔයගලගේ client injury එක වෙලා ඉන්න වෙලාවේ දැන් ඔයාලා health team එකකට call කරලා කියනවා. ඔයා ටග් ගාලා ඔයා client එක assess කරනවා, assess කරලා call එකක් දීලා කියනවා there is an emergency situation, please come. Then you have to give the exact information for the medical team. Name and telephone number, exact location එක කියන්න ඕනේ. They can to locate the client, type of incident, okay, incident and seriousness of incident, patient ගේ තත්ත්වය කොහොමද කියලා කියන්න ඕනේ, incident එකේ තත්ත්වය කියන්න ඕන, number of casualties, how many people are there, මේකට victims like කොච්චර ඉන්නවද, conditions of casualties ඒගොල්ලෝ කොහොමද, any hazards, මෙතන ගින්නක් තියෙනවද, මෙතන මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ. Okay, don't hang up the phone until you are told to do so. Okay, එහෙම දිගටම phone එකේ අපි long conversation වලට යන්නේ නැහැ. Very quickly we have to give the message and come back to save the client. Okay, so it is regarding CPR, heart එක වැඩ කරන්නේ නැතුව, breathe කරන්නේ නැතුව, unresponsive unconscious client කෙනෙකුට කරන දේ තමයි CPR. Other types of emergencies you can see in the you have to give first aid, maybe wounds, තුවාල වෙච්ච දෙයකට වෙන්න පුළුවන්, තුවාල වෙලා වෙන්න පුළුවන්, bleeding රුධිර ගලණය, bleeding or burns, පිච්චෙන හෝ පිච්චිච්ච දෙයක් incident එකක්, sprain and strain like අර උලුක්කු වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්, dislocation, fractures, choking. What is choking? Choking means you know සමහර මිනිස්සු ඔය කෑම කනකොට කාපු දෙයක් ඒක උගුරු හිර වෙලා, සාමාන්‍ය උගුරු හිර වෙලා කිව්වට ඇත්තටම එතෙන්දී obstruct වෙන්නේ එයාවේ ඒක. ශ්වසන මාර්ගය තමයි එකෙන් obstruct වෙන්නේ. It is called choking. Okay, මොන හරි කාපු දෙයක් ඒක foreign body එකක් වෙන්න පුළුවන්, පොඩි දරුවෙක්ගේ නම්, වැඩිහිටි කෙනෙක්ගේ නම් ගොඩක් වෙලාවට කාපු දෙයක්, මස් කට්ටක් ඒ වගේ දෙයක් තමයි choking වෙන්නේ. choking. Okay. ඒවට අපිට අපිට first aid කරන්න තියෙනවා. first aid දේවදී අපිට choking වලදීත් අපිට CPR වලදී වගේම practice කරන්න දෙයක් තියෙනවා. එහෙම choking එකක් දැක්කොත් කොහොමද පුජ්‍යලය බේරගන්නේ කියන එක. Wound, there are some wounds you can see in emergency situations. wound එකක් කියලා කියන්නේ any type of injury to the skin. skin එකට වෙන injury එකක්. It may be sometimes closed wound or open wound. සමහරවිට wound එක අපිට ලොකුවට ඇරිලා පේන්නේ නැහැ. or සමහරවිට open wound එකක් වෙන්න පුළුවන්. Okay, closed wound you can see මේක skin stays intact වෙලා තියෙනවා. නමුත් ඇතුලේ මේ මෙතනට injury එකක් වෙලා තියෙනවා. අපිට එළියට තුවාලයක් ලොකුවට
ස්කින් එක කැඩිලා එළියට තුවාලයක් විවෘත වෙලා නැහැ. closed wound. Okay? Open wounds, there are some types open wounds තියෙනවා. According to the object that caused the wound. ඒ කියන්නේ මේ තුවාලය ඇති වෙන්න හේතු වෙච්ච උපකරණය හෝ මොකක් හරි අනතුරු සිදු වෙච්ච උපකරණයට අනුව wound එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. Okay? Abrasion එකක් වෙන්න පුළුවන්. I will show some pictures. Laceration or puncture, ඇනිලා වෙච්ච දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. Avulsion, incision or amputation. I will show some pictures. Okay? In here, abrasion. Superficial wounds in which the topmost layer of the skin, උඩම skin එකේ තියෙන උඩම layer එක epidermis එක ඒක නිකන් රබ් වෙලා නිකන් ඒක කොහේ හරි ඇතිලිලා කීරිලා යනවා වගේ දෙයක්. මේ විදියට සාමාන්‍යයෙන් අර බයිසිකල් එකකින් වැටිලා පොළව දිගේ ඇදිලා ගියාම ඒ වගේ වෙන්නේ. ඝර්ෂණය නිසා සිද්ධ වෙන්නේ ඒ වගේ දේවල් තමයි abrasions කියලා කියන්නේ. Okay, very simple wounds. Okay, and lacerations. Lacerations skin එක ඉරිලා ගිහිල්ලා තියෙනවා, tears තියෙනවා, irregular tear like wounds. මේ පේනවා මේක tear එකක් කියලා මේ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. Okay, blunt trauma එකක්. එච්චර මුවහත් නැති දෙයක් වැදිච්ච එකකින් මුවහත් දෙකකින් නම් කැපෙනවනේ සාමාන්‍යයෙන්. Okay, ඒ වගේ දෙයකින් මෙහෙම පැලිලා ඒක tear එකක් විදියට ගිහිල්ලා තියෙනවා. Lacerations. Okay, and puncture. You can see මොනහරිකින් ඇනලා පිහියෙන් අනිනවා නම් ඒක puncture. Okay, and think about gunshot injury, bullet taking. ඒකෙන් වෙන්නේ punch කරන එක. punch කරලා ඇතුළට puncture වෙච්ච wound එකක් තියෙනවා. මේ තියෙන සාමාන්‍යයෙන් puncture wound එකක් හරිම dangerous by a long pointed object such as a nail, needle or maybe knife, anything. Okay, bullet එකකිනුත් මේක වෙන්න පුළුවන්. Punctures may not bleed much. අපිට එළියට පේන්නේ නැහැ, but these wound can be deep enough to damage internal organs. ඒ punch වෙච්ච එකෙන් organ එකකට ඇනිලා තියෙන්න පුළුවන්. bleeding එක internal bleeding එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඇඟ ඇතුලේ bleed වෙනවා අපිට එළියට පේන්නේ නැහැ. Okay, then as soon as possible we have to send the client to the hospital. We are not going to remove this object. That is very important. මේ වගේ punch වෙච්ච දෙයකදී අපි මේ object එක ඇදලා ගන්නේ නෑ ආපස්සට client හොදක් කරන්න කියලා හිතාගෙන. Why? What is the reason? Okay? ලොකු injury එකක් නම් අපි මේක ආපස්සට අදින්නේ නෑ because it will create further bleeding. අපි මේක ආපස්සට අදින එකෙන් සමහරලාට මේක ගියපු තැන bleeding එකක් seal වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. මේ දාපු object එකේම අපි ඒක ඇදලා ගත්තොත් ඒක open වෙලා bleed එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. Okay? So මේ වගේ දෙයක් තියෙනවා නම් මේකත් එක්කම ඉක්මනටම health care team එකට බාර දෙන එක තමයි we do, but it is very small one නම් අපි හිතමුකෝ අතක පොඩි needle එකක් ඇනලා වගේ නම් we can remove it and we can bring the client to the doctor to get the tetanus vaccine. අපි සාමාන්‍යයෙන් tetanus toxoid එක ගන්නවා infections නැති කරගන්න සහ further treatment කරනවා ඒකට. It is puncture wound. Okay. Okay, avulsion is a forcible separation or detachment. හරියටම නිකන් මේ මෙතෙන්දී දතක් ගැලවිලා යනවා වගේ. ඒක බලෙන් ඒක සාමාන්‍යයෙන් දතක් ගැලවෙන්නේ නැහෙනි. මොකක් හරි දෙයක වැදිලා වෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට මොකක් හරි දෙයකින්ට ක්‍රෂ් වෙලා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දෙයකදී සිද්ධ වෙන දේවල් තමයි ඒක තෙන්දි ගොඩක් කලකට වෙන එක forcefully වෙච්ච දෙයක් නිසා හරියට bleed වෙනවා. Okay, heavily bleed වෙනවා ඒ වගේ wounds. Incision wound කෙලිම කැපිලා පිහියකින් cut injury වගේ දේවල් incision එකක් පැහැදිලි incision එකක් පේනවා. depth එකකට යනවාද කියන එක ඒක medically assess කරනවා අපිට පේන්න මේ වගේ incision එකක් තියෙනවා sharp object එකකින් or knife එකකින් ඒ වගේ දෙයකින් කැපිච්ච. and සමහරවිට amputation wound. amputation කියලා කියන්නේ body part එකක් අයින් වෙලා. body part එකක් ගැලවිලා ගිහිල්ලා maybe ඇඟිල්ලක කෑල්ලක් කැපිලා ගිහිල්ලා. traumatic amputation. මොකක් හරි injury එකක් නිසා. Okay, you can see crush injury, machine salt ගියාම occupational injuries. It is very common. Amputation wounds are very common with occupational injuries. Machine salt අත තියලා අත ගිහිල්ලා වැරදිලා finger එකේ කෑල්ලක් ගිහිල්ලා සමහරට කකුල it may be one of the body part. again අයින් වෙලා යන එකට තමයි amputation wound එකක් කියලා කියන්නේ. Okay,
මේ වයේදී heavy bleeding තියෙනවා අපිට එතකොට bleeding නවත්තගෙන health care team එකට බාර දෙන්න ඕන wound එක protect කරගෙන okay if there is a wound ඒ වගේ wound එකක් තියෙනවා නම් but first if it is a simple wound අපිට එළියෙන් wound එකක් පේනවා ලොකුවට එතන ඇතුළට ලොකු කට් එකක් එක්ක ඇතුළේ organs පේන එකක් නෙවෙයි නම් අපිට පුළුවන් ඒක පාරේ වැටිච්ච කෙනෙක්ගේ සිද්ධ වෙච්ච දෙයක් නම් first we can clean the wound okay rinse the wound with water apply if there is bleeding අපිට හොඳම දේ තමයි අපි direct pressure එකක් දීගෙන ඉන්න එක bleeding නවත්ත ගන්න but the thing is when you we have to use a clean cloth or bandage first aid box එකේ අර gauze තියෙනවා නම් ඒ තට්ටුවක් අරගෙන ඒක තියලා අපිට තද කරගෙන ඉන්න ඕන 5 minutes ඉන්න ඕන සාමාන්‍යයෙන් bleeding එකක් නවත්ත ගන්න අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ වගේ තැනකට එක දිගටම continuous pressure එකක් දීගෙන හිටියොත් ගොඩක් වෙලාවට අපිට bleeding එකක් නවත්ත ගන්න පුළුවන් okay if blood soaks through the bandage cloth or the thing place another one over the first and keep applying pressure දැන් අපි දාපු gauze තට්ටුවෙනුත් blood එන්න පටන් ගන්නවා අපි ඒ උනාට ඒ gauze තට්ටුව අයින් කරන්නේ නැහැ මොකද we do not remove the plaque අපි ඒ gauze තට්ටුව තද කරගෙන ඉඳපු එකෙන් පොඩි රුධිර කැටි ගැහෙන plaque එකක් එතන හැදීගෙන එනවා අපි අයින් කරොත් ඒක කැඩිලා නැවත bleeding එක කලින් විදියටම ඇක්ටිව් වෙන්න පටන් ගන්නවා ඒක නිසා අපි කරන්නේ එතන අපි හිතමුකෝ අපි තද කරගෙන ඉන්නකොට අපි තද කරන් ඉන්න gauze තට්ටුවට උඩිනුත් ලේන්න ගන්නවා අපි කරන්නේ තවත් gauze තට්ටුවක් අරගෙන ඒකට උඩින් තියලා තද කරනවා නිසා අර කලින් එක remove කරන්නේ නැහැ those things are first aid okay keep after දීගෙන ඉන්නවා raise the injured body or body part to slow bleeding you know අපි සාමාන්‍යයෙන් කොහරි තැනක් අතක එහෙම bleed වෙනවා නම් අපේ heart level එකට වඩා චුට්ටක් ඉහළට උස්සගෙන ඉන්නවා නම් අපිට bleeding එකේ එන pressure එක වේගය අඩු කර ගන්න පුළුවන් okay raise the injured body part to slow the bleeding එක අඩු කර ගන්න පුළුවන් අපි ඒක නේර කැපිච්ච ගමන් අතක් ටිකක් උඩට උස්සගෙන compression එක දෙන්න පටන් ගන්න okay when the bleeding stops cover the wound with a bandage or cloth ඒක නැවතිලා නම් ඒක හොඳට තවදුරටත් bandage එකකින් හරි තව මොකක් හරි පිරිසිදු cloth එකක් තියලා cover කරගන්න bleeding එක නැවතිලා නම් and හැම වෙලේම we have to keep the hand or the body part raised ටිකක් උස්සලා තියාගන්න ඕන hospital එකකට ගෙනියනකම් yeah as I mentioned මේ වගේ penetrating wound එකක් තියෙනවා නම් මොකක් හරි sharp object එකක් මේ විදිහට ඇතුළට ගිහිල්ලා object එකක් තියෙනවා මේ විදිහට පේන do not remove the object okay immobilize the object මේක හොල්ලන්න එපා patient මේ විදිහටම transport කරගන්න එක තමයි කරන්න ඕන මේක අපි හොල්ලලා අපි ගලවන්න කරන්න යන්නේ නැහැ yeah types of wound as I mentioned okay මේ වගේ වට අපිට කරන්න පුළුවන් අපිට ප්‍රෙෂර් එකක් දීලා ගෝස් පාවිච්චි කරලා ඩ්‍රෙසින් එකක් දාගෙන ඩ්‍රෙසින් එකක් තියලා බ්ලීඩින් නවත්තගෙන හොස්පිටල් එකකින් එනකන් හෝ ගෙනියනකන් අපිට සේෆ් කරගන්න පුළුවන් ඉන්ජර්ඩ් ඒරියා එක burns another common injury type we have to give first aid ඔයාලට විශේෂයෙන්ම වැදගත් වෙනවා ඔයගොල්ලෝ වැද client okay burn mean type of injury to the skin or other tissues skin එක අවට තියෙන අනිත් tissue වලට caused by heat electricity chemicals friction or radiation සමහරවිට ඒක කෙලින්ම ගින්නකට අහු වෙලා රස්නේ නිසා පිච්චෙන්න පුළුවන් electricity shock එකකින් වෙන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ අපි කරන්ට් එක වදිනවා කියලා වෙන්නේ අපිට ඒකෙන් පිච්චෙන්න පුළුවන් chemicals පාවිච්චි කරලා අපේ ඇඟට chemicals වැටිලා burn එකක් වෙන්න පුළුවන් friction නිකන් ඝර්ෂණය නිසා පිච්චිලා යන්න පුළුවන් ඕ radiation වලින් මේ burn සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට domestic burns are very common the type of domestic burns heat from hot liquid උණු වතුර වැටිලා හෝ උයපු කෑම එකක් වැටිලා ඕ ඒ වගේ දේවල් වලින් හරි fire එක ගින්දර අපේ ඇඳුමට ගෙනි අරගෙන සිද්ධ වෙන burns හරිම common okay normally burn injury එකක් වුණාම අපිට ඒක types 3කට severity එකට අනුව ඒක category 3කට බෙදෙන්න පුළුවන් simple burn එකක් ඒක first degree වෙනවා මම පින්තූරයක් පෙන්නන්නම් එතෙන්දි කොහොමද first degree ද second degree ද third degree කියලා කියන්නේ හරිම ඒක massive burn එකක් third degree වෙනවා okay severity of the damage to the skin with first degree being the most minor and third degree
is the most severe one. First degree කියලා කියන්නේ එක minor burn එකක්. එච්චර තුවාල මේ පිච්චිලා තියෙනවා. ඒක ජීවිතේට ලොකු තර්ජනයක් නෑ. but third degree කියලා කියන්නේ පුජ්‍යලයාගේ ජීවිතේට තර්ජනයක් තියෙනවා. So we have to activate very quickly. I will show some pictures. Third degree, sorry, yeah. First degree burn. අර නිකන් කුමාලේ වැදිලා ඔයාලට experience ඇති අත පිච්චිලා රතු වෙලා එහෙම තියෙන it is first degree burn. Okay? First degree burn එකදී yeah, sorry. මේ epidermis එක මෙතන ඔයාලට පේනවා ඒක රතු පාට වෙලා ඒක සමහරවිට ඊට පස්සේ කළු වෙලා damage එතන යන්න පුළුවන්. but second degree එකේදී blisters form වෙලා වෙන්න පුළුවන් partial thickness එක අපේ සමේ full thickness එක නෙමේ partially thickness භාගයක් පිච්චිලා තියෙනවා ඒක නිසා තමයි මෙහිම blister එකක් හැදෙන්නේ වතුර බබුළු වෙන්නේ පිච්චුණාට පස්සේ ඒක second degree burn එක. okay normally මේ වගේව අපි කඩන්න යන්නේ නැහැ. මතක තියාගන්න මේවා අපි කටු වලින් ඇනලා වතුර අයින් කරන spontaneously ඒක solve වෙන්න දෙනවා මේක absorb වෙලා මේක නිකම්ම ස්වභාවිකවම නැති වෙන්න දෙනවා මිස මේව කඩන්නේ නැහැ. if you try to break it will give some infections. මෙතන ලොකු wound එකක් හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් කරන්න යන්න එපා. okay full thickness burn. ඔයාලට පේනවා මෙතන සම්පූර්ණ හැම පිච්චිලා තියෙන්නේ. full thickness එක epidermis එක සම්පූර්ණයෙන් පිච්චිලා ඇතුලේ muscles පේනවා. ඒවට කියනවා third degree. මෙතන ලොකු wound තියෙන්න පුළුවන් පිච්චීමත් එක්ක මේක හරිම දරුණුයි. as soon as possible we have to transfer the person to the hospital. ඉතාමත්ම ඉක්මනින් hospital එකට යවන්න ඕන මේ වගේ cases මේවා අපිට manage කරගන්න පුළුවන් මේවත් මේක adult older person කෙනෙක් නම් ගොඩක් වයසක කෙනෙක් නම් second degree burn එක or sometimes infant කෙනෙක්ගේ second degree burn එකක් වුණත් it is it should be managed by a healthcare team. hospital එකකට යන්න ඕන මේ වගේ එකක් infant කෙනෙක්ගේ very old person කෙනෙක්ගේ ඒගොල්ලන්ට මේක අමාරු වෙන්න පුළුවන්. and also third degree whatever the category whatever the age third degree burn එකක් නම් hospitalize කරන්න ඕනේ as soon as possible the person go to the hospital. burn okay according to the severity of injury and අපි හිතමුකෝ to the cause මොනවයින්ද පිච්චුනේ කියන එක මතත් අපිට පුළුවන් ඒක flame burn එකක්ද ගිනි එකක්ද okay එහෙම එකක්ද නැත්නම් ප්‍රශ්නේ නිසා හිතන්නකෝ අයන් එක අපි උණු වතුර ප්‍රශ්නේ වතුර වැක්කිරලා පිච්චෙනවා hot liquid or steam okay හුමාලෙට පිච්චෙනවා ඒවා heat burn කෙලිම රස්නේ නිසාම සිද්ධ වෙන දේවල්. It is a chemical burn. As I mentioned, මොන හරි chemical එකක් එක්ක burn වෙන එක electrical burn, frostbite. In the winter period, winter එකේදී සමහරවිට අපි හරියට prepare වෙලා නැත්නම් අපි winter like snow storm එකකට අහු වෙලා නම් මගදී සමහරවිට අපිට සීතල නිසා පිච්චෙන්න පුළුවන්. frostbite කියලා කියනවා. ඒ වගේදී රස්නෙට පිච්චෙන විදියටම සීතලට පිච්චෙනවා cold burn. Okay? First aid. If your clothes catch fire or your client කාගේ හරි කෙනෙක්ගේ ඇඳුමට ගිනි දැල් ඇවිලෙනවා නම් අපිට ඒක පේනවා නම් then first thing is what to do නවතින්න ඕනේ. You have to stop. මොකද අපේ movement එකෙන් මේ flame එකට oxygen ලැබෙනවා වැඩි. අපි වේගෙන් move වෙන්න ගත්තාම ඒක නිසා ටක් ගාලා අපි stop වෙන්න ඕන. As soon as possible drop to the ground. පොළොවට වැටෙන්න ඕන as soon as possible. පොළොවට වැටෙන්න ඕන. client එක්ට හරි වායක කරන්න ඕන and roll වෙන්න ඕන. මේ විදියට පොළොව දිගේ roll වෙන්න ඕන මේ ගිනි දැල් නෙවෙන විදියට. Cover your face with hands. මූණ වහගෙන and roll over and over until the fire is out. මෙහෙම කරනකොට පොළොවට යට වෙන තැනදී burn වෙන තැන ඒකට oxygen supply එක නැති වෙන නිසා ඒක නිවෙන්න පටන් ගන්නවා. Okay? First aid. If your clothes catch fire. Electrical shock එකක් නම් as I mentioned earlier, it is very important to assure your safety. Electrical shock එකකදී කෙනෙකුට උදව් කරන්න යනවා නම් අපි අපේ safety එක තමයි first එක වෙන්නේ. low voltage එකදී විතරයි අපිට උදව් කරන්න පුළුවන්. high voltage වලදී අපිට මුකුත් කරන්න බෑ. okay? high voltage cases වලදී electrical problem වලදී අපිට do not approach. මොකද ඒකට එන්න ඕනේ electricity board එක. ඒ ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ ඒවා electricity board එකෙන් ඒ
connection එක completely break කරලා දානකම් නවත්තලා දානකම් අපිට එතන approach කරන්න බෑ. Stay at least 25 meters. high voltage එකකට උදව් කරන්න යන්න බෑ. at least 25 meters ඉන්න ඕන නැත්නම් ඒකේ shock ඒ electric shock එක අවට ඉන්න අයටත් වදින්න පුළුවන්. Okay, from the victim until the power has been switched off by an official agency. Low voltage, if it is in the home, at the home of client, then you can turn off the power from the main switch. ඔය හරි කෙනෙකුට කරන්ට් එක වදින්න නම් ගෙයක් ඇතුලේදී නම් ඒක වලට කෙලින්ම main switch එකෙන් කරන්ට් එක off කරන්න පුළුවන්. first thing is and stand on dry insulating material එකක්. ඒක වෙන්න පුළුවන් really ලොකු පොතක් වෙන්න පුළුවන්, newspaper එකක් පුළුවන්, rubber mat එකක් වෙන්න පුළුවන්, හොඳ shoes වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන් විදුලිය පොළොවට ගලාගෙන යන්නේ නැහැ අපි හරහා. Okay, dry insulating material ඒ වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට පුජ්‍යලය බේර ගන්න යද්දී අපේ හරහා කරන්ට් එක නැවත ඇවිල්ලා පොළොවට ගිහිල්ලා අපිට කරන්ට් එක වදිනවා කියන සිද්ධිය සිද්ධ නොවෙන්න. Okay, or we can use low conductivity object කියලා කියන්නේ wooden stick එකක් අපිට ලී එකකින් පුළුවන් පුජ්‍යලයව move කරගන්න ඒ මොකක් හරි කරන්ට් එක වැඩිච්ච source එකෙන් මෙහාට ඇදලා ගන්න. අපි හොඳටම මේක් ෂුවර් කරගන්න ඕන පවර් සප්ලයි එක නවත්තලා තියෙන්නේ කියන එක. මේ වගේ දෙයකදී low voltage එකදී ඒකෙන් මීන් කරන ගයක් ඇතුලේ සිද්ධ වෙන එක. හැබැයි high voltage නම් ඒකදී ඔය මොකක් හරි එකදී සිද්ධ වෙච්ච burn එකදී it may be electric, chemical or heat or whatever the first thing is heat source එක අයින් කරන එක. ඒ burn වෙච්ච ඒ මොකක් හරි අයින් කරන එක and එයාගේ මොන හරි තියෙනවා නම් ගින්නට අහුවෙච්ච ක්ලෝත් ඒ දේවල් ජුවලරිස් තියෙනවා නම් එයා ඇඳගෙන ඉන්නවා නම් අත නම් පිච්චිලා තියෙන්නේ අතේ හිතන්නකෝ බැංගල්ස් හරි වෙඩින් බෑන්ඩ් එකක් හරි ඒ වගේ තියෙනවා නම් as soon as possible we have to remove them. මොකද බර්න් එකක් වෙච්ච තැනක හරිම ඉක්මනට ඉදිමෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉදීමා. Okay, ටිෂූ ඇක්ෂන් එකක් විදිහට ඉදීම එකක් එන්න පටන් ගන්නවා. ඒ දේවල් තිබුණොත් ආයි ගලවන්න බැරි වෙනවා. It is very important. hospital වලට ඉන්ෆෝම් කරන ගමන්ම හෙල්පින් ලයින් එකකට කෝල් කරන ගමන්ම එහෙම තියෙනවා නම් ඒවා අයින් කරන එක. cool the burn area with running water. අතනම් පිච්චුනේ කෙලින්ම යාට ෂවර් එකකට ඒක අරගෙන ඉන්න කියලා කියන්න 20 to 30 minutes අපිට හිතුණට අපි දැන් උණු වතුර එක අයින් කරලා තියෙන්නේ අපි දැන් අයර්න් එකෙන් අත අයින් කරගෙන කියලා හිතුවට ඒ හීට් එක තාම අපේ ටිෂූ වලට දැනිච්ච හීට් එකෙන් තාම අපේ ඇඟ ඇතුලේ ඉන්ජරි එක සිද්ධ වෙනවා. That is why cooling is very important. Okay, recommend කරන්නේ running water වලට අල්ලගෙන ඉන්න කියලා. shower එකකට tap එකක් කරලා shower එකට tap එකට අල්ලන් ඉන්න. එහෙම නැත්නම් basin එකකට හරි වතුර දාලා වතුර ඇතුලේ ඔබාගෙන ඉන්න ඕන 20 to 30 minutes if the client is stable. එයාට ලොකු අනතුරක් නැත්නම් health care team එක එනකන් අපි ඒ වතුර එක දාගෙන අත හෝ කකුල ඒ area එක patient ගේ ඇඟම පිච්චිලා නම් අපිට shower එකක් open කරලා කෙලිම shower එකක් යට වාඩි කරන්න පුළුවන්. එයා stable නම් එහෙම ඉන්න පුළුවන් නම් හොඳට breathe කරනවා කතා කරනවා ඒ වගේ නම්. Okay, මොකද ඒකෙන් අර ඒ heat එකෙන් තවදුරටත් ඇඟේ tissue damage වෙන එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. It is very important. Take medical advice if blisters or skin damage present. ඒක minor burn එකක් නම් අපිට medical advice අරගෙන ඒක ගෙදර manage කරගන්න පුළුවන්. 3rd degree නම් අපි hospital එකට අනිවාර්යෙන් යවන්න ඕන. Don't do අපි cooling කියන එකේදී hot මේ normal water එකෙන් room temperature water එකෙන් පාවිච්චි කරනවා මිස අපි ice පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මොකද එතකොට temperature එක පරාස දෙකක ඔයගලන්ට හිතා ගන්න පුළුවන් burning temperature එක high temperature එකක් ඒ වගේම ඊට පහළ cooling එක ice වල තියෙන එක. ඒක නිසා අපි ඒ වගේ කරන්නේ නැහැ. අපි normal water වලින් තමයි apply කරගෙන cool කරගන්න උත්සාහ කරන්නේ. Do not use ice for cooling. Apply butter, toothpaste ඒ වගේ දේවල් කොහොම ඔය තියෙන home remedies. Don't apply those things. Okay, do not apply home remedies on the damaged area. Burn area එකට home remedies දාන්න එපා. Why? What is the reason? It gives many infections. එහෙම දැම්මම වෙන්නේ මේ දේවල් skin එකේ ඇලෙනවා. ඇලෙලා එතන infections ඇවිල්ලා ඒ burn wound එක තව complicated කරනවා infections වලින්. හරිම අමාරුයි heal කරගන්න. Okay, it will gives more scars. මොකද ඒක heal වුණාට පස්සේ ලොකු scars එනවා infections එක heal වෙන්න ගියොත්. Okay, so
do not apply home remedies. මුකුත් apply කරන්නේ නැහැ burn wound එකකට හොඳටම ඇරිලා අපිට ඇතුළ ඒ කියන්නේ ස්කින් එක පිච්චිලා පේනවා නම් අපිට කරන්න පුළුවන් උඩින් මොකක් හරි පිරිසිදු හෝ ස්ටෙරයිල් ඩ්‍රෙසින් එකක් ෆස්ට් එයිඩ් බොක්ස් එකේ තියෙන එකකින් කවර් කරන එක විතරයි තවත් ඉන්ෆෙක්ෂන් යන එක වළක්වන්න. ඕකේ. මම මේක එක්ස්ප්ලেইন කරා ඔයාලට. Yeah. Complications. Okay. Burns වලදී third degree burns carry the most risk for complications such as infections. third degree burn එකදී ගොඩක් වෙලාවට ආසාදන හැදෙන්න පුළුවන් එතන ඕපන් වෙලා නිසා blood loss එකක් නිසා shock වෙන්න පුළුවන් පුජ්‍යරය. it depends on the severity of the burn එක වෙලා තියෙන තීව්‍රතාවය මත සමහරලාට dehydrate වෙලා ශරීරයේ තියෙන ජලය ඉවතට ගිහිල්ලා පිච්චිච්ච නිසා එතකොට shock එකක් එන්න පුළුවන්. okay maybe death. Okay. At the same time, all burns carry the risk for infections because bacteria can enter through the broken skin. Skin එක හරහා එන්න පුළුවන් infections. හරිම වැදගත් infections එන්නේ නැති විදිහට cover කරලා medical team එකට බාර දෙන එක. Okay. As I mentioned, summary: cool the burn. Immerse in cool water until pains. Cool water does not mean fridge එකෙන් අරගෙන නෙවෙයි, normal water, not ice. Okay. Protect burn. Cover with sterile non-adhesive bandage. Sterile මොන හරි cotton තියලා බැරිම නම් clean cloth එකක් තියලා cover කරන්න ඕනේ wound එක. මතක තියාගන්න plasters දාන්නේ නැහැ. ඇලෙන plasters දාන්නේ නැහැ ඒකට. non-adhesive දැම්මොත් තවත් skin එක tissues කැඩිලා එනවා ඒකට. already damage වෙලා තියෙන්නේ අපි plaster දැම්මොත් ඒකට කැඩිලා එනවා. ඒක නිසා bandage වලින් ඔතල තමයි non adhesive bandage වලින් ඔතල තමයි අපි cover කරලා තියාගන්නේ health care team එක එනකම්. Okay. Transport to the hospital health center or health center. And bandage I will do it. Yeah, there are some other important things. I will skip the topic bandage. Okay. Right. මේ ටික ඔයගොල්ලන්ගේ ලෙසන් එකේ තියෙනවා අප්ලෝඩ් කරපු එක මම කරනවා. ඊට කලින් මෙන්න මේ ටික කරලා ඉන්නම්. Yeah. First aid for fainting attack. If your client complains growth, what are the signs and symptoms? අඳුරගන්නේ කොහොමද? කලන්තේ ඒ කියන්නේ fainting attack එකක් කියන එක normally if you check the client එයා කියනවා නම් මට කලන්තේ වගේ මට චුට්ටක් ඔළුව කැරකෙනවා ඇඟට පර නැති වෙනවා එහෙම කෙලෙයා වැටෙනවා නම් හරි ඇඳේ හාන්සි වෙනවා නම් හරි you can see normally ඒක fainting attack එක නම් නිකන් pale color එකක් හරිම ඒකට අපි කියන්නේ pale කියන එකට නිකන් අර රෝස් pink ගතිය නෑ ඇහැ යට pink ගතිය නෑ මේ අපේ nail bed එක චුට්ටක් මෙතන නියපො ඇඟිලි වල තුඩ press කරලා බැලුවොත් රෝස් පාට වෙන ගතිය අඩුයි නිකන් ඇඟ සීතලයි cool ඒ වගේම තෙත ගතිය තියෙනවා skin එකේ කලන්ත වෙන මිනිස්සෙක්ගේ pulse අල්ලලා බැලුවොත් slow pulse හරිම slow okay ඊට පස්සේ සමහරලාට එයාලගේ ඇඟිලි තුඩු ඒවා හිරි ගතිය දැනෙන්න පුළුවන් සමහරලාට some people complain nausea නිකන් ඔක්කාරි ගතිය vision changes අර කියන්නේ black out වෙනවා නිකන් තරු පිට වෙනවා වගේ පෙවුනා ඒ වගේ කියලා ඒව කලන්ත වෙන එකේ ලක්ෂණ. Okay? Dizziness. ඒ ටිකක් නිකන් ඔළුව කැරකෙනවා වගේ dizzy and කලන්ත වෙලා වැටෙනකොට සමහරවිට එක සැරේ අපි confuse අපිට conscious නෑ හොඳටම. පොඩි වෙලාවකට අපි conscious level එක අඩු වෙන්න පුළුවන්. අපිට කතා කරලා චුට්ටක් වෙලා යනකොට තමයි අපිට අපි conscious වෙන්න පටන් ගන්න. It is fainting attack. If your client face this kind of situation first aid for a fainting attack. Fainting attack ekadi the most important thing is we have to provide blood supply to the brain. වැඩිපුරම ප්‍රධානම organ එක වෙන්නේ මේ වගේ දෙයකදී brain එකට blood supply එක continuous වෙන්න ඕන. ඒක නිසා අපි ගොඩක් වෙලා try කරන්නේ head low position එක තියාගන්න ඔළුව චුට්ටක් පහළට හිටින විදියට කලන්තයක් වෙච්ච වෙන කෙනෙක්ගේ එහෙම තියාගන්න. මේ වගේ තැනකදී නම් fainting attack එකක් කියලා කියන්නේ loss of consciousness caused by
temporary reduction of blood flow to the brain. brain එකට తాවකාලිකව ඔක්සිජන් යන එක චුට්ටක් මදි වෙලා අර ගොඩක් වෙලා බස් එකේ හිටගෙන ගිහිල්ලා තැනක ගොඩක් වෙලා සෙනග ඉන්න තැනක හිටගෙන ඉඳලා ඒ වගේනේ අපිට ෆේන්ටින් ඇටැක් වෙන්නේ then අපිට ඒක ෆීල් වෙනවා නම් ක්ලයන්ට් එක පහසු තැනක වාඩි කරවන්න හෝ හාන්සි කරවන එක. okay වාඩි කරනකෝ help the victim lie down or support to keep the head between the knees while sitting. යාට හාන්සි වෙන්න ඉඩ නැත්නම් පුටුවක වාඩි වෙලා එයාගේ දනිස් දෙක අතරට කකුලේ දනිස් දෙක අතරට ඔළුව පහත් කරගන්න කියලා කියන එක හෙඩ් එක පහළට කරාම ඒ ගතිය අඩු වෙලා යනවා. මොකද blood supply එක හෙඩ් එකට එනවා ඒ පොසිෂන් එකේ. okay if the person can lie down එතන ඉඩ තියෙනවා නම් එයාට හාන්සි වෙන්න මේ විදියට පොළවේ හාන්සි කරවන්න උදව් කරන්න පුළුවන් අපිට. ඇඳ උඩ උනක් කමන්නේ. okay මෙහෙම හාන්සි කරවන්න පුළුවන් and අපිට සපෝට් කරන්න පුළුවන්. ඕනනම් අපිට මෙහෙම කකුල් චුට්ටක් ලෙග් එලිවේට් කරාම වැඩිපුර blood supply එක brain එක පැත්තට එනවා. okay මේ clothes තද නම් අපිට මේ දේවල් loosen කරන්න පුළුවන්. මේවා loose කරලා support කරන්න පුළුවන්. okay ඊළඟට ජනේලවල fan එක on කරලා ventilation වැඩි කරන්න පුළුවන්. okay just the client එයා සියාවට පස්සේ we have to check are there any injuries වැටිච්ච injuries තියෙනවද කියලා due to the fallen incident මේ වැටිච්ච එකෙන් injuries තියෙනවද කියලා බලලා ඒවට තුවාල තියෙනවා නම් ඒවට ප්‍රතිකාර කරන්න පුළුවන් and we have to as soon as possible we have to inform to the relevant authorities like medical center to your organization. අපිට ඒ වගේ ඉන්ජරි එකක් වුණාම ඉන්ෆෝම් නොකර ඉන්න එපා. ඉන්ෆෝම් නොකර ඉන්න එක ඔයාගේ සේෆ්ටි එකට හොඳ නෑ. okay so as soon as possible you have to inform and you have to write it. ඔයගලන්ට දෙනවා සාමාන්‍ය ડોකියුමන්ටේෂන් ඒගොල්ලෝ නෝට් forms දෙනවා ඒවයි ලියන්න. මේ වෙලාවේ වැටුණා මෙතන redness එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ you have to write all the information. okay after recovery help the victim to sit slowly. යාට වාඩි වෙන්න දෙන්න ඕනේ victim ට. එයා recover වුණාට පස්සේ if any underlying disease sometimes maybe diabetes කට්ටිය ඒගොල්ලන්ගේ glucose අඩු වෙලා කලන්ත වෙන්නත් පුළුවන්. sometimes glucose වැඩි වෙලත් මේ තත්ත්වය මීට වඩා වෙනස් විදියට වෙන්න පුළුවන්. okay then we have to get medical advice. As you are the caregiver, you have to take medical advice. You have to bring the client to the medical center or they will come to see the client in fainting attack. Drowning, දිය ගිලන දෙයකදී. Okay, drowning is the complete immersion of the victim's nose and mouth in water. ගිලෙනවා කියලා කියන්නේ පුජ්‍යලයේගේ නහය සහ කට සම්පූර්ණයෙන්ම වතුර ඇතුලේ වතුර හෝ වෙනත් ලික්විඩ් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ ගිලෙන එක. okay it is not ඩයු කරනවා කිමිදෙනවා කියන එක නෙමෙයි. එයාගේ control එකක් නැතුව වතුරේ ගිලෙන එක. victim may inhale or ingest water through respiratory and digestive tract. එතෙන්දී කෙලින්ම වතුර අපේ යාවේකට lungs වලට යනවා වගේම අපේ ආහාර මාර්ගයටත් control එකක් නැතුව වතුර ඇතුල් වෙන එකෙන් තමයි පුජ්‍යලයට හානියක් සිද්ධ වෙන්නේ. okay death may occur due to suffocation. Suffocation කියලා කියන්නේ දැන් lungs වලට වතුර ගිහිල්ලා අපිට හුස්ම ගන්න බෑ. හුස්ම හිරවීමකින් තමයි death එක සිද්ධ වෙන්නේ drowning වලදී. okay signs and symptoms of the victim. එහෙම දියේ ගොඩ ඒ කියන්නේ ගිලිලා ආපු කෙනෙක්ගේ අපිට දැන් බොඩි එකක් විදියට අපිට පේන්නේ maybe your client or maybe any other person. okay අපි අඳුර ගන්න නම් අපිට පුළුවන් දේ තමයි මේක දියේ ගිලීමක් කියලා අඳුර ගන්න. body is wet. ඇඟ සම්පූර්ණයෙන් රෙදි ඇඳුම් ඔක්කොම තෙත් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට අතපය සීතලයි. අල්ලල බැලුවොත් මේ වගේ පුජ්‍යලයක් සීතලයි. සමහරවිට අපිට හිතා ගන්න බෑනේ. සමහරවිට වතුර ළඟ එළිය වැටිලා ඉන්න පුළුවන්. okay bath tub එකේ වැටිලා ඉන්න පුළුවන්. okay then we can notice cold hands and legs and aquatic plants. සාමාන්‍යයෙන් හිතන්නකෝ ගඟක ඔය ලේක් එක වගේ වැටිච්ච කෙනෙක් ගෙන ගොඩක් වෙලාවට එයා ගොඩ ගහලා නම් තියෙන්නේ. එයාගේ ඇඳුම් වල අර ජලජ පැලෑටි කියන දේවල් පැවරිලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒක වතුරේදී සිද්ධ වෙච්ච දෙයක් කියලා අඳුර ගන්න. bluish discoloration of the body. suffocation නිසා ඒ කියන්නේ හුස්ම ගන්න බැරුව හිර වෙච්ච නිසා එයාව වතුර පිරিলা හුස්ම ගන්න බැරි වෙලා හිර වෙච්ච නිසා එයාගේ ඇඟේ තැන් වල සයනෝසිස් කියලා කියන්නේ නිල් පාට ඔක්සිජන් නැති වුණාම එන ටිෂු වලට ඔක්සිජන් නැති වුණාම එන ලක්ෂණයක්. නිල් පාට අපිට ඒක පැහැදිලිවම ගොඩක් වෙලාට ලිප්ස් වල තොල් වල නියපොතු වල තමයි අපිට නිල් පාට අඳුර ගන්න පුළුවන්. shivering patient conscious නම් එයාට තද සීතලයි සහ දඟලනවා.
person conscious නම් confusion එයාට කියා ගන්න බෑ මැරිලා නැත්නම් unconscious වෙන්නත් පුළුවන් සිහිය නැහැ okay frothy discharge frothy කියලා කියන්නේ පෙන වගේ secretions discharge එකක් කටින් නහයෙන් සමහරලාට එනවා vomit කරන්නත් පුළුවන් okay definitely normal breathing නැහැ normal සාමාන්‍ය මිනිසෙක් විදිහට හොඳට breathe කරන්නේ නැහැ breathe කරනකොට sound එකක් එනවා මොකද එයාවේ ඒකේ lungs වල ඒ තැන්වල වතුර පිරලා තියෙන නිසා abnormal breathing sounds and increase decrease rate of breathing ඒක සමහරලාට breathing rate එක වැඩි වෙන්න පුළුවන් ඕ අඩුම වෙලා යන්න පුළුවන් සමහරලාට breathing නැති වෙන්න පුළුවන් ගිලිච්චම දියේ ගිලුණු මිනිස්සෙගේ ඕ gasping කියලා කියන්නේ හරිම අමාරුවෙන් අර එයා හංග විදියට හරිම දැඩි විදියට අමාරුවෙන් breathe කරනවා වෙන්න පුළුවන් heart rate එක අඩු වෙන්න පුළුවන් මේ වගේ කෙනෙක්ගේ okay no breathing no pulse එතකොට we have to මේ කියන්නේ client arrest එකකට යනවා මේ පුජ්‍යලයා කවුරු හරි victim arrest එකකට යනවා මෙතෙන්දී breathing නැහැ pulse නැහැ ඒ දේවල් වලදී okay droning in droning when you have to rescue a person ඒ කියන්නේ ගිලෙන කොට බේර ගන්න උනා නම් එක සැරේ වතුරට පනින්නේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ දේවල් what we can do we can throw a light objects මොන හරි වීසි කරන්න පුළුවන් ඒ පුජ්‍යලයට rope එකක් කඹයක් වගේ දෙයක් දාන්න පුළුවන් එයාට ඒක අල්ලගෙන ගොඩට එන්න okay අපි ඒක එතන risk එක assess කරන්නේ නැතුව අපි වතුරට පනින්නේ නැහැ if you are not confident ඔයාට හොඳට swim කරන්න පුළුවන් අයවත් එහෙම පනින්නේ නැහැ බේර ගත්තට පස්සේ we have to check ABC ටක් ගාලා මේ recovery position එකේ client තියා ගන්න ඕන අපිට එයාවේ breathing circulation check කරලා recovery position එකට ගන්න ඕන අර මං කලින් කිව්ව විදියට ABC බලලා if there is no response client කතා කර victim කතා කරන්නේ නැහැ response කරන්නේ නැහැ breathe කරන්නේ නැහැ then we have to call for help team ambulance හරි කොහරි තියෙන ඒවට කතා කරන ගාම අපිට start කරන්න පුළුවන් මම අර කලින් කියලා දීපු විදිහට CPR ඒකයි මම කලින් CPR වලට කිව්වලා දුන්නේ if response place the victim CPR කරනකොට එයා awake වෙනවා නම් එයා breathe කරන්න පටන් ගන්නවා නම් එහෙනම් අපිට එයාව recovery position එකේ තියලා මේ විදිහට මෙහෙම තියෙනකොට drone ඒ කියන්නේ දියේ ගිලිච්ච කෙනෙක්ගේ නම් කටින් එහෙම වතුර ගලන්න පටන් ගන්නවා එළියට okay and very important we have to cover the victim මේගොල්ලෝ දියේ ගිලිච්ච අය නම් ඇඳුම් හොඳටම තෙතයි සීතලයි ගොඩක් වෙලාට blanket එකක් පාවිච්චි කරලා cover කරලා තියන්න පුළුවන් okay සහ hospital එකට transport කරන්නම ඕන මේ වගේ කට්ටිය අපිට තියාගෙන recover කරන්න බෑ it is your one important activity to call medical support and transport the person to a hospital. Choking, as I mentioned, choking. Okay. Choking means this is very important. Common incident එකක්. As soon as possible, we have to react. Choking වලදී. Choking කියලා කියන්නේ උගුරේ දෙයක් හිර වෙලා තියෙන එක. එතනින් හිර වෙලා එකෙන් එයාවේ එක තමයි ඔබ්ස්ට්‍රක්ට් කරලා තියෙන්නේ. හුස්ම ගන්න මාර්ගය තමයි ඔබ්ස්ට්‍රක්ට් වෙන්නේ. එතකොට බ්‍රේන් එකට ඔක්සිජන් යන්නේ නැහැ. Choking occurs when a foreign object gets stuck in the throat. Okay, it reduces air entry to the lungs and cuts off oxygen to the brain. The universal ඕනම කුජලයක රටක් ජාතියක් ආගමක් නැතුව if there is a person experience choking එයාට මොන හරි උගුර හිර වෙලා එයාගේ යාවේක ඔබ්ස්ට්‍රක්ට් වෙලා තියෙනවා නම් මෙන්න මේ සයින් එක තමයි මෙන්න මේක තමයි කෙනෙක් පෙන්නන ලක්ෂණයේ choking එකක් අඳුරගන්න. මෙහෙම කරගෙන දඟලනවා නම් sounds පිට කරගන්න බැරුව කෙනෙක් දඟලනවා නම් ඒ කියන්නේ එයාගේ උගුරේ foreign body එකක් මොකක් හරි හිර වෙලා තියෙනවා එයාගේ යාවේක ඔබ්ස්ට්‍රක්ට් කරගෙන. Okay? Choking is hands clutch to the throat. මේ විදිහට අත් දෙකෙන් දෙපැත්තේ බෙල්ල තද කරගෙන තමයි එයා දඟලන්නේ. එයාට හුස්ම ගන්න බෑ කියාගන්නේ එහෙම තමයි එයා. This is a universal sign. Universal choking sign. Okay? මේක මතක තියාගන්න. As the first aider, what you have to do? Okay? First thing is reassure the person. දැන් මේ මනුස්සයා හොඳටම බය වෙලා ඉන්නේ. You have to reassure. Okay? You have to reassure, encourage the victim to cough. එයාට කහින්න කියලා කියන්න. බලෙන් කහින්න කියලා කියන්න. ගොඩක් වෙලාවට කැස්සෙදි ඒක එළියට වීසි වෙන්න තියෙන chance එක හොඳටම වැඩි. Okay? ඒක එළියට වීසි වෙච්ච ගාම ආයෙ ආවේ ඒක ක්ලීන් වෙලා normal වෙනවා. ඒක හරිම ක්ෂණික දෙයක්. පුළුවන් තරම් කහින්න කියලා encourage කරන්න. Okay? And then we can do some some activity to
remove the foreign body අපිට ඒක එළියට වීසි වෙලා යන විදිහට මේ අපිට පොඩි procedure එකක් කරන්න පුළුවන්. ඒකට කියනවා Heimlich maneuver කියලා කියන්නේ ඒක ලේසි ඒක අමාරු දෙයක් නෙමෙයි මේක ලේසි දෙයක් but we have to practice it. මෙහෙම okay අපිට යාගේ පිටිපස්සෙන් ගිහිල්ලා forcefully pressure එකක් දෙන්න පුළුවන් මේක උගුරෙන් එළියට පනින විදිහ. වනම් victim වැඩිහිටි කෙනෙක් නම් කරන්නේ කොහොමද කියන එක අපිට practically කරලා බලන්න පුළුවන්. Okay අපි පිටිපස්සෙන් 5 back blows and 5 abdominal thrust පිටිපස්සෙන් අපි මෙයාට නිකන් පොඩි පහරක් වල් පහක් දෙන ගමන් අපි බඩිනොත් ඒ same time එකේ අපි diaphragm එක තද කරලා මේක එළියට ගන්න උත්සාහ කරනවා ඒ pressure එකට. Okay I will show the pictures අපි lab එකේදී මේක කරනවා. choking කට්ටියගේ signs and symptoms තමයි අඳුර ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. clutching the throat අර අත් දෙක cross කරලා throat එක තද කරගෙන කට අරගෙන තමයි කෑ ගහන්නේ ඒගොල්ලෝ. coughing and wheezing හතිගතිය පෙන්නනවා කහිනවා. Okay difficulty in breathing swallowing or speaking sometimes ඒක ගිලින්න උත්සාහ කරනවා නැත්නම් එයා කතා කරන එකේ ගැටලු තියෙනවා ගිල ගන්න බැරුව තියෙනවා breathe කරගන්න බැරුව තියෙනවා. Okay and whistling sound එකක් එනවා නහයෙන්. අර මොකක් හරි සිදුරක් අස්සෙන් එයා entry වෙනවා වගේ whistle කරනවා වගේ සද්දයක් තමයි එන්නේ. හැබැයි යාට කතා කරන්න බෑ. කතා වචන පිට වෙන්නේ නැහැ. අර ඒ වචන වලට එන්නේ එන එක සම්පූර්ණයෙන් obstruct වෙලා කියන එක පේනවා. ඒක වැඩි වෙලාවක් ගියොත් lips blue වෙනවා, face එක ඊළඟට නියපොත්තු ඒ දේවල් නිල් පාට වෙන්න පුළුවන්. ඊට ඉස්සර වෙලා අපි hospital එකට client අරගෙන යන්න ඕන. Okay? loss of consciousness එයාගේ conscious level එක නැති වෙලා යනවා. මේව තමයි ලකුණු. choking වුණාම ලකුණු පුජ්‍යලයේ ලක්ෂණ අඳුර ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක තමයි මේ මම ඔයාලට කිව්වේ පොඩි procedure එකක් තියෙනවා. if the person adult කෙනෙක් නම් ආකාර දෙකක් තියෙනවා මේක procedure එක මම වීඩියෝ එකක් පෙන්නන්නම්. පොඩි දරුවෙක් නම් අපි දරුවා මේ විදිහට හරවලා අරගෙන දරුවාගේ මූණ මේ විදිහට අපි මෙහෙම අපේ අත දිගේ position කරගෙන infant කෙනෙක් නම් ඒ කියන්නේ අවුරුද්දට අඩු දරුවෙක් නම් මේ විදිහට අත දිගේ position කරගෙන ඊට පස්සේ මූණ මේ විදිහට නිකට ඉඳගෙන දෙපැත්තට අපේ අත තියලා position කරගෙන අපි පිටට හරියටම අපේ heel එකෙන් අතේ heel එකෙන් අපි මෙහෙම පහරක් ගහනවා නිකන් ඒ අපි පිටට පහර ගහන්නේ නිකන් අර ඉස්සරහට ලිස්සලා යන විදිහට. ඒ කියන්නේ ප්‍රෙෂර් එක මෙන්න මේ විදිහට ඇප්ලයි වෙන්න. ඔන්න ඔය වගේ ඇප්ලයි වෙන්න පහරවල් ගහනවා. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට මෙතන උගුර මොනවා හරි හිර වෙලා තියෙනවා නම් මේ shoulder blades කියන්නේ උරපතු දෙක මැද්දට ගහන්නේ. blow මේක එළියට වීසි වෙනවා. පොඩි දරුවෙක්ගේ නම් මේක හරියම effective මේක වැඩ කරනවා. අපි බය වෙන්නේ නැතුව මේක කරන එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. It is very effective method. පොඩි දරුවෙකුට මේක කරන එක හරියම ලේසියෙන් අයින් කරගන්න පුළුවන්. What will happen in the injury? The mother or the father they are very panic මේ වගේ වෙලාවකදී හොඳටම බය වෙනවා. ඒගොල්ලෝ දරුවා උඩට උස්සගෙන ඉස්පිරිතාලයකට අරන් දුවන් එනවා. ඒකෙදි තමයි මේ වගේ ළමින්ට ඩෙත් සිද්ධ වෙන්නේ ඒ නොදැනුවත්කම නිසා. බය වෙච්ච ගමන් ඒගොල්ලෝ උඩ අතට උස්සගෙන හොස්පිටල් එකට ගේන නිසා. නමුත් ඉන්ෆන්ට් කෙනෙක් මෙන්න මේ විදිහට කරපු ගමන් මේක අනිවාර්යයෙන්ම 99%ක්ම මේක එළියට විසිරෙනවා. කොයි වෙලයකත් උඩට අතට උස්සලා ගන්නෙ නෑ මේ වගේ දෙයක් හිර වෙලා දරුවාගේ ලක්ෂණයක් පෙන්වනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ කියන්නේ නෑ. අතේ අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් දේ තමයි ඒගොල්ලන්ගේ අතේ තිබිච්ච ටෝයි එකක් හරි මොකක් හරි නෑ. ඒක ගිලින්න හෝ නහයට දාගෙන හෝ එහෙම කටින් ඇතුළට යවාගෙන වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ කියන්න දන්නේ නෑ. over 1 year අවුරුද්දකට වැඩි නිකන් අවුරුදු 3ක් අතර එකක් 3ක් අතර කෙනෙක් නම් මේ විදිහට අපිට අපහසුයි මේ විදිහට මැනේජ් කරන එක අපිට පුළුවන් මේ අපිට අපේ උකුලට අරගෙන දරුවව මේ ආකාරයට අපිට ඒ විදිහටම උරපතු දෙක අතරට මෙහෙම හැඩයට පහරක් ගහන්න ඒක නිකන් ඉස්සරහට ප්‍රෙෂර් වෙන විදිහකට තමයි ඒක කරලා පෙන්නන්න ඕනේ කියන්න බෑ. එහෙම පහරවල් ගහනකොට ඒ ෆෝස්ෆුලි ගහනකොට මෙතනින් ඔබ්ජෙක්ට් එක එළියට වීසියෙනවා. ඕකේ? ඊට වඩා අවුරුදු 8 අවුරුදු 15 නිකන් 12 15 අතර වගේ නම් අපිට මේ වැඩිහිටියෙකුට කරනවා වගේම පිටිපස්සෙන් ඇවිල්ලා ඒ action එක කරන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දි බලන්න වැඩිහිටි කෙනෙක් නම් support the victim's chest with one hand. අපි ඉස්සෙල්ලා එයාගේ පපුව එයාගේ පිටිපස්සෙන් ඇවිල්ලා පපුව වටේට එක අතක් තියා ගන්නවා. okay
and lean them forward. එයාට ඉස්සරහට නැවෙන්න කියලා කියනවා. එයාට support එකෙන් ඉස්සරහට නැවෙන්න කියලා කියනවා. and back blow කියලා කියන්නේ මේ ගහන හැඩය තමයි මේ මෙතනින්. අතින්. okay? මෙහෙම ගහලා බලනවා. ඒක foreign body එක dislodge වෙනවද, BC වෙනවද කියන එක ගහලා බලනවා. මම ඔයගලන්ට වීඩියෝ එකක් පෙන්නන්නම් ඒකේ. Can you see the YouTube Yes, screen? ma'am. Can see, madam. Okay, wait. I think you can see the full screen, no? Yeah. Okay, then see the watch it. Life threatens requires immediate action. Every second matters. If someone is effectively coughing, they are not choking. Encourage them to keep coughing and stay with them. If they stop coughing or you hear a high-pitched wheeze, this is the sign they are choking, that their airway is blocked and they need your help to dislodge the object. If their airway is unresponsive within a minute, ask if they are choking and if they can help. Are you choking? Can I help you? Immediately instruct them to lean forward. Support them and administer up to 5 back blows in the center of the back, between the shoulder blades. You need to generate enough force to produce an artificial cough, which will hopefully dislodge the object that is stuck. If the object does not come out after 5 back blows, begin administering 5 abdominal thrusts. Place your foot between their feet. Locate their hips. Make a flat fist placed just above their belly button and below their rib cage. Begin to pull in and up with enough force to produce an artificial cough. Stop if you see an object come out or you begin to hear them cough or speak. Are you okay? Encourage them to sit down and relax. Take a deep breath. You'll be okay. It's all right. Deep breath. Don't hesitate to call 911 or seek medical attention if you are concerned there is any remaining airway issue or if they are experiencing any discomfort from the back blows or abdominal thrusts afterwards. Share this free training module with someone you love. Everyone should know what to do if someone is choking. Okay, it is choking. First aid for choking. Okay.
Yeah. Yeah. Then heart attack. Heart attack is, can you hear me? Can you see the screen? Yes, madam. Yes, madam. Can you see the screen? Yeah, thank you. So, heart attack is a life-threatening emergency. It is very common among adults. Okay? Adults ලා අපි බලා ගන්නවා නම් ගොඩක් වෙලාට heart attack වෙන්න පුළුවන් වැඩි හිටියන්ට. It is a common condition. Okay? Symptoms can start, ඒකේ ලක්ෂණ slowly අපි ඒක සමහරලාට හරිම එක සැරේ aggressive විදියට එන්නත් පුළුවන්, හරිම slow විදියට start වෙන්නත් පුළුවන් heart attack එකක් කියලා කියන එක. It slowly or develop over time and get progressively worse. කොහොම වුණත් මේක අතිශයින්ම දරා ගන්න බැරි වේදනාවක් එනවා. අපි ඒක අඳුර ගන්න. It is early identification is very important. People think it just like gastritis or shoulder pain, අත බෙල්ල ඊයේ වැඩ කරා. Likewise එහෙම නිසා තමයි මිනිස්සු මේකට medical support එකක් ගන්න යන්නේ නැත්තේ. ඒ වගේ assumptions හිතලා. So it is very important to identify the signs and symptoms or features of heart attack. Okay? One symptom or combination of symptoms will be there. Pain. Pain, it starts with mild pain. හරිම සාමාන්‍ය වේදනාවකින් වෙන්න පුළුවන්, ටිකක් රිදෙනවා කියලා වෙන්න පුළුවන් පටන් ගන්න. සමහරලාට ඊට වඩා වැඩි හෝ දරා ගන්න බැරි වේදනාවකින්ම මේක පටන් ගන්න පුළුවන් heart attack එකක්. Okay? Always they complain tightness. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කියන්නේ පපුව මැද තද කරනවා වගේ දෙයක්. Heaviness, බරයි. නිකන් හිර කරනවා වගේ ගතියක් තමයි ඒගොල්ලෝ ඒකේ ලක්ෂණීය විදියට කියන්නේ. ඒ විදියට දැනෙනවා කියලා. Spread to the neck. ඒකේ heart attack එක ලක්ෂණය තමයි heart attack එකක් එන්නේ heart muscle එකේ myocardium, muscle of the heart will muscle of the heart gets low blood supply. කොහේරි තැනකින් එයාට එන blood supply එක එයාගේ පෝෂණයට, heart muscle එකේ පෝෂණයට එන blood supply එක කොහේරි තැනකින් හිර වෙලා heart muscle එක ඔක්සිජන් නැති වෙච්ච ගමන් මොකද වෙන්නේ? ඕනම සෙල් එකක් අපිට ඔක්සිජන් නැති වෙනකොට අපේ ශරීරයේ ඒ සෙල් එකට පවත්වාගෙන යන්න බෑ. එයාට ඔක්සිජන් නැතුව ජීවත් වෙන්න බෑ. ඒ සෙල්ස් මැරිගෙන යනවා. ඒ සෙල්ස් මැරෙන එකට එන පේන් එක තමයි heart attack එකක් විදියට දැනෙන්න පටන් ගන්න. ischemic pain එකක් ඒක. ඒ කියන්නේ ඔක්සිජන් සප්ලයි එක නැවතිලා heart එකට. Okay? Then pain එකක් එනවා and the very common feature is the pain like ඒක පැතිරෙනවා. ඒක spreads to other areas. එයාලා හැම වෙලෙම කියනවා radiate වෙනවා මේ pain එක පපුවට ආවට ඊට පස්සේ ඒක එයාගේ බෙල්ලට පැතිරෙනවා pain එක. සමහරවිට ඒගොල්ලෝ කියනවා ඒක උරහිස දිගේ අත දිගේ යනවා. සමහරවිට කියනවා පිටකොන්ද දිගේ පහළට යනවා. ඕ අත් දෙකටම යනවා. ඒ chest pain එක ඒක හිතන්න එපා ගෙදර වැඩ කරපු නිසා වාත මොකක්ද අර හන්දි රෝග නිසා එන pain එකක් නෙමෙයි. It is heart attack. Okay, it is heart attack. මේ විදිහට කියනවා නම් පැතිරෙනවා කියලා chest එක තද කරන වේදනාවක් ඇවිල්ලා පැතිරෙනවා නම් it is the first stage of heart attack. Okay? ඊට අමතරව ඒ පටන් ගන්න විදිය මේක වැඩි වෙනකොට අනිවාර්යෙන් යාට හුස්ම ගන්න එක shortness of breath. හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතාවයක් ඇති වෙනවා. නිකන් අර චොකින් වලදී වගේ හිර ගතියක් දැනෙන්න පටන් ගන්නවා යාට. උගුර හිර වෙලා වගේ දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. මේක වැඩි වේගකින් එනකොට and arms are heavy and useless. අතපය නිකන් හරි බරයි. නිකන් ඒවා වැඩ කරන්න බෑ වගේ දැනෙනවා. nausea තියෙනවා. ගොඩක් කට්ටියට vomiting ඔක්කාරේ එනවා. heart attack හැදිච්ච අයට ගොඩක් වෙලාවට හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට හරිම sweating, cold sweating, සීතල ගතියට හොඳටම මුළු ඇඟටම දාඩිය දානවා. සමහරලාට කලන්තේ ඔළුව කැරකීම එහෙම එන්න පුළුවන්. It is heart attack. එහෙම නැතු එක හන්දිය අමාරුවක්වත් කලින් වැඩ කරපු එකක ප්‍රතිඵලයක්වත් නෙමෙයි. We have to send the client to as soon as possible to a hospital. මේකෙදි අපි පුළුවන් තරම් ඉක්මනට hospitalize කරනවා මිස early identification is the first aid. මේක වේලසනින් ටක් ගාලා මේ ලක්ෂණ ටික අඳුර ගන්න එකම first aid එකක් බවට පත් වෙනවා. Otherwise the result will be the death. death එක තමයි result එක වෙන්නේ. එතකොට අපි පසුතැවෙන්න තමයි වෙන්නේ. අපිට ඒක තේරුම් ගන්න බැරි වුණා මේ ලක්ෂණ ටික කියලා. Okay? First aid in a heart attack, identify the symptoms. Most important thing is මේ ලක්ෂණ ටික තේරුම් ගන්න එක. පපුව මැදින් තද කරනවා කියලා කියනවා, හුස්ම ගන්න අමාරුයි කියනවා, වේදනාව පැතිරෙනවා කියලා කියනවා. බෙල්ලට, අතට, පිටේ පිටිපස්සට ඒ කියන්නේ එක heart attack. Okay? Call for a medical team
as soon as possible send transport the client to hospital or call for a medical team. මේ එතන තියෙන practice එකට අනුව කියනකොටම එනවා නම් ambulance ඒගොල්ලන්ට කියන්න or you have to bring the client to the hospital. Okay? Encourage the patient to immediately stop the work and rest. එයා කර කර වැඩක් ඉන්නවා නම් ටක් ගාලා මේ වගේ ලක්ෂණ එනකොට එයා rest කරන්න ඕන. එයාට හාන්සි වෙන්න කියලා කියන්නේ වාඩි වෙන්න හෝ හාන්සි වෙන්න සහ බය නැති කරන්නවා. ඇඳුම් ටිකක් බුරුල් කරලා රිලැක්ස් වෙන්න අරින්න ඕන. එයා මොනවාට හරි බෙහෙත් යන්න කෙනෙක් නම් heart problems වලට. ටක් ගාලා සමහර අයට ඩ්‍රග්ස් දීලා තියෙනවා. chest pain එකක් එනවනම් දිවයට තියාගන්න කියලා බෙහෙත් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් ටක් ගාලා තෝරලා ඒක ගන්න උදව් කරන්න ඕන client. ඒවා තියෙන තැන් දැනගෙන ඉන්න ඕන ඕගොල්ලෝ. And immediately you have to send to the hospital. Okay? සමහර වෙලාවට client unconscious වුණොත් ඔයාගේ ඇස් ඉස්සරහා then you have to start CPR. hospital එකෙන් එනකන් ඔයාට CPR දෙන්න වෙනවා. Okay? in heart attack. heart attack එකදී හරිම ඉක්මනට පුජ්‍යලයක් මැරෙන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව අපි symptoms අඳුරන ගැනීම early treatment එකක් නොලැබීම. This is common among children. උණ නිසා එන fit එක febrile convulsions. Okay? age 6 months to 5 years වෙනකම් වගේ මේක common. මාස 6 ඉඳගෙන අවුරුදු 5ක වගේ දරුවෝ නම් බලාගන්න කියාගිව විදියට බලන්න උණ එනකොට හැම වෙලේම උණ හැදිච්ච වෙලාවට ඒගොල්ලන්ගේ body temperature එක check කරන්න. ඒක අඩු කරගන්න උත්සාහ කරන්න. ඒක වැඩි වෙනකොට fit වෙන්න chance එක වැඩි පොඩි දරුවන්ට. fit එක කියලා කියන්නේ උණ තියනවා පැහැදිලිව මේ වෙලාවේදී ඒගොල්ලන්ගේ muscles තද වෙලා මුළු ඇඟම නිකන් තද වෙලා jerky movements එනවා. ඒ කියන්නේ ගැහෙන්න පටන් ගන්නවා. මුළු ඇඟම වෙන්න පුළුවන් face එක limb එක සැරේට තද කරගෙන ගැහෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ ගැහෙන්න පටන් ගන්න වෙලාවේ you can see the features. ඒගොල්ලන්ගේ ඇස් ගොඩක් වෙලාවට අර නිකන් ඇස් උඩ ගිහිල්ලා සුදු පාටට තමයි ඔයාලට පේන්නේ. Okay? එහෙන් පේන්නේ conscious නෑ. එතකොට ඒ තමයි febrile convulsions. උණ තියෙන වෙලාවට එන්නේ පොඩි ළමයින්ට තමයි මේක තියෙන්නේ. ඒ වෙලාවට අපිට කරන්න පුළුවන් දේ තමයි ටක් ගාලා එයාගේ breathing circulation බලන එක බලලා දරුවව recovery position එකේ තියාගන්න එක පැත්තට හරවලා මොකද එයාට එතකොට කෙලයේ දේවල් aspirate වෙලා අමාරුකම් එන එක නවත්තන්නේ නැහැ. එයාගේ secretions ආයි එයා වේකට ගියොත් එයාට aspiration නිසා pneumonia ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි දරුවව පැත්තට හරවන්න ඕන. කවුරු හරි යාගේ මදර් හරි කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ට බය වෙන්න එපා කියලා ඊට පස්සේ ඇඳුම් ටිකක් බුරුල් කරලා body temperature එක අඩු කරගන්න ඕන. අපි ඒකට කියනවා ටවල් එකක් තෙත් කරලා අරගෙන අපි මෙහෙම අත් යට කිහිල්ල ඊළඟට පොඩි දරුවන්ගේ ඉන්වයිනල් ඒරියා එක ඉකිලි ප්‍රදේශය බෙල්ල ඒ වගේ ටවල් එකක් තෙත් කරලා මිරිකලා එකෙන් මසාජ් කර කර අපිට ටෙම්පරේචර් එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ෆෑන් එකක් තියෙනවා නම් ඔන් කරගන්න ඕන. ඕකේ? ඒ විදිහට අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙඩිකල් ටීම් එකකට කෝල් කරන එක හරි ඒ කරන ගමන් ගෙනියන එක හරි කරන්න ඕන. febrile convulsions ගොඩක් වෙලාවට ඒක 2 to 3 minutes තිබිලා නවතිනවා. දිගින් දිගට තියෙනවා නම් ඒක ඉක්මනටම hospital එකකට අපි අරගෙන යන්න ඕනේ. එයා auto recover වෙනවා. එකම දේ අපි recovery position එකේ හරවගෙන don't insert any instrument to the mouth. අර මිනිස්සු කියනවානේ යකඩ හැන්දක් දාන්න දිව හැපෙනවට නෑ. ඒ දේවල් දාන්නේ අනේකෙන් වෙන injury එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් කරන්නේ නෑ. Okay? fainting attack එක අපි කරා. sorry. drowning එක කරා. yeah. bandage. I will do bandage with next lesson. නැත්තම් මේක හරිම වැඩි වෙනවා මේකේ තියෙන content එක. මොකද මේ ඔක්කොම ඔයගලන්ට අමුතු දේවල් නිසා මම ඒ ටිකත් කරන්නේ නැහැ. ඒ ටික ඊළඟ lesson එකේදී කරන්න. So today we discuss regarding first aid. What is first aid? What are the circumstances we have to provide first aid? විශේෂයෙන් අපි first aid දෙන්න ඕන අවස්ථා මොනවද කියන එක. In first aid we have to improve our skills. hand skill එක improve කරගන්න ඕන CPR වලට. Okay, CPR cardiopulmonary resuscitation. කෙනෙක් unconscious ඉන්නවා නම් එයාගේ breathing circulation check කරලා patient අපි basic life support විදියට chest compression සහ mouth to mouth breathing දෙන්නේ කොහොමද කියන එක hospital medical team එක එනකන් ඒක continue කරලා මිනිස්සෙක් බේරගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි BLS කියලා කියන්නේ. CPR එකේ BLS කියන පියවර ඒක කරන්න එක lab එකේදී මම කියලා දෙන්නම්. And then we discuss regarding burn injuries, wounds, fainting attack and
convulsions, උණෙන් හැදෙන fit එක අපි ඒක කතා කරා. heart attack එකක් වගේ දෙයක් අඳුරගෙන ඒකෙදි කරන first aid කතා කරා. Those are the very simple things in first aid. So, any question? Any question? Yes, ma'am. දියගිලිච්ච මිනිස්සෙක් කොහොමද අඳුරගන්නේ? ඒ දේවල් ටික තිබුණා. Any Ma'am, question? දැන් ma'am මේ අපිට දැන් මෙහෙම ටෙස්ට් එකක් කරනවා. එයාට මොකද මොන හරි අපිට අපි මෙහෙම ටෙස්ට් එකක් කරන ගමන් මොන හරි යාලට වුණා නම් මොකද කරන්නේ කියන්නේ? එයා හොඳටම සීරියස් ඔයා වෙලා කියන්නේ මේ වගේ ඉන්සිඩන්ට් එකකින් අපිට ක්ලයන්ට්ව බේරගන්න බැරි වුණා නම්. ඔව් ක්ලයන්ට් බේර ගන්න බැරි වුණා නම් ඒක අපි කරන ගමන් මොන හරි වුණා නම් ඒක අපිට ප්‍රශ්නයක් වෙනවද? එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි මෙතෙන්දී ෆස්ට් ඒඩ් කියලා කියන්නේ ලොකු ඉන්ටර්වෙන්ෂන් නෙමෙයි. ෆස්ට් ඒඩ් කියලා කියන්නේ මූලිකව අපි පිටතින් ඉඳගෙන කරන ප්‍රථම ආධාර. ඒකෙදි අපි මුකුත් ඇඟට ඇතුල් කරන්න යන්නේ නැහැ. අපි ඔක්සිජන් බට දාන්න යන්නේ නැහැ. අපි එළියේ ඉඳගෙන කරන ප්‍රථම ආධාර සහ වැදගත්ම දේ තමයි you have to inform to the helping center. ඒ කියන්නේ ඒ ඔයා යන ප්‍රැක්ටිස් රටේ තියෙන ප්‍රැක්ටිස් එකට අනුව ඉමර්ජන්සි නම්බර් එකට හෝ හොස්පිටල් නම්බර් එකට හෝ ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙන නම්බර් එකට ඉන්ෆෝම් කරගෙන තමයි මේක කරන්න ඕන. ඔයා වැඩේ කරලා පරක්කු වෙලා ඉන්ෆෝම් කරොත් ඔයා වැරදිකාරයෙක් බවට පත් වෙනවා. As soon as possible you have to call for help. ඒගොල්ලෝ එනකන් තමයි වාගේ ඇක්ටිවිටීස් ටික කරන්නේ. එතකොට අපිට පුළුවන් නම් අපිට කියන්න මේක අපි දැක්කේ 10:15 as soon as possible 10:15 වලින් අපි 10:16 වෙනකොට අපි කෝල් එක දීලා තියෙනවා. එතකන් අපි ක්ලයන්ට් මේ දේවල් උත්සාහ කරලා තියෙනවා. BLS දීලා heart massage කරලා උත්සාහ කරලා තියෙනවා. නමුත් health team එක ඇවිල්ලා තියෙන 11 එනකොට ඒ මොනසේ ඩෙත්. ඉතින් අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ නේද එතකොට? We have done right thing. Yeah. Thank you. Yeah. Most important thing is you have to inform as soon as possible call for help. මොකද ඔයාලා ඔය වගේ තැන් වලට යනකොට ඒගොල්ලෝ ඔයගලන්ට ඉන්ස්ට්‍රක්ෂනල් ෂීට් දෙනවා. මොන හරි ඉමර්ජන්සි මෙඩිකල් ඉමර්ජන්සි එකක් තියෙනවා නම් මේ නම්බර් එකට කතා කරන්න, මේ නම්බර් එකට කතා කරන්න, මේ නම්බර් එකට. ඒකයි මම කිව්වේ කුජලයා දැකපු ගමන්ම එයාව චෙක් කරන ගමන්ම කරන්න අනිත් අතින් කරන්න ඕන වැඩේ තමයි කෝල් කරන එක. මෙහෙම දෙයක් වෙලා තියෙනවා එන්න කියන එක. Okay? Okay, ma'am. Yeah. Any other question? මම දන්නවා මේක හරි ඕගලන්ට හරි ආගන්තුකයි කියලා. මම ඉතින් මම try කරා මට පුළුවන් තරම් සරල කරන්න. Okay? මේකට වඩා ගොඩ දේවල් තව තියෙනවා ෆස්ට් ඒඩ් වල. නමුත් මම සිම්පල්ම දේවල් ටික අරන් තමයි මේ කරන්නේ. Any other question? Madam, not a question. Hello. 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 Yes. Madam, not a question, but I have a little request. As I feel like the presentation that we received before the lesson has bit differences with the PPT that you showed us, especially the first aid for burns, do's and do not slide is not there. Yeah. So The thing is, some student asked the PowerPoint presentation before the lecture. Okay, so I tried to upload the document, and in the last moment, I got some other information to add this, and I will upload the new lesson to the Google Classroom. Then you can get the latest one. Okay. okay, ma'am. Thank There you. are minor changes, but එහෙම වුණා කියලා වැරදි දේවල් මුකුත් අර කලින් එකේ නෑ. එක්ස්ට්‍රා ඉන්ෆර්මේෂන් ටිකක් මේ අලුත් එකේ තියෙනවා විතරයි. මම ඒකට මම කලින් තිබිච්ච එක අයින් කරලා මේක ඇඩ් කරනවා දරුවෝ. මොකද Okay, ma'am. මම ඒක හදලා ඔයාලට 7:30 වගේ වෙනකොට දාන්න try කරේ. ඒ කරලා ඊට පස්සේ නැවත මම මේක රිෆර් කරනකොට තමයි මට හිතුනේ තව ඇඩ් කරන්න දේවල් තියෙනවා කියලා. ඒකයි මේකේ වෙනස්කම් තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව large differences නෑ දරුවෝ. Hari, madam. Thank you. I will upload the latest one. Okay. Any other question? Thank you. තා මොනවද තියෙන්නේ? අර ඒ වෙනස්කම් කරන්න ගිහිල්ලා තමයි මගේ අර සමහර ස්ලයිඩ්ස් කීපයක් රිපීට් වෙලා තියෙන්නේ. මම ඒ ටික හදලා ඔයාලට දැන් දාන්නම් අලුත් එක.
hari ma'am. And I think the next Saturday will be the last lecture of this subject, and I will upload one assignment as the mid exam එක විදියට මම assignment එකක් upload කරන්න කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා. ගොඩක් වෙලාවට ඒක මම ඔයාලට කියන්නම් next Saturday last hour එකේ සමහරට 11 to 12 වගේ මම ඒක upload කරනවා Google Classroom එකට. මම ඒක වෙලසෙනින් ඔයාලට inform කරන්නම්. ඒ කාලය ඇතුළත ඔයගොල්ලෝ log වෙලා ඔයගොල්ලෝ assignment එක complete කරලා MCQ questions තමයි ඒකෙදී එන්නේ. ඕගලගේ answers ටික set කරලා ඒක upload කරන්න. එතකොට ඔයාලගේ mid exam එක එතනින් ඉවරයි මේ subject එකේ. මම ඒක inform කරනවා. මොකද මම IT කෙනත් එක්ක කතා කරන්න ඕන ඕගොල්ලන්ට එක සැරේ access ගන්න පුළුවන්ද? එහෙම කියලා assignment එක upload කරාම එක මොහොතේ exam එක කරලා ඉවර කරනවා දරුවෝ. Okay, any question? No ma'am. Hello, any question? No ma'am. Okay, then if you have no questions, I think better to stop the lesson. No? So thank you very much for joining. Okay, thank you. Thank you, madam. Thank you ma'am. Thank you, ma'am. Thank you ma'am.